Il y avait une grande affluence d'auditeurs, le 14 janvier 1862, à la séance de la Société royale géographique de Londres, Waterloo Place, 3. Le président, Sir Francis M., faisait à ses honorables collègues une importante communication dans un discours fréquemment interrompu par les applaudissements. Ce rare morceau d'éloquence se terminait enfin par quelques phrases ronflantes dans lesquelles le patriotisme se déversait à pleine période. L'Angleterre a toujours, à la tête des nations, car on l'a remarqué, les nations marchent universellement à la tête les unes des autres, par l'intrépidité de ses voyageurs dans la voie des découvertes géographiques, assentiments nombreux, le docteur Samuel Fergusson, l'un de ses glorieux enfants, ne faillira pas à son origine. De toutes parts, non, non. Cette tentative, si elle réussira, reliera en les complétant les notions éparses de la cartologie africaine. Véhémente approbation. Et si elle échoue, jamais, jamais, elle restera du moins comme l'une des plus audacieuses conceptions du génie humain, trépignement frénétique. Hurrah, hurrah, fit l'assemblée électrisée par ces émouvantes paroles. Hurrah pour l'intrépide Fergusson, s'écria l'un des membres les plus expansifs de l'auditoire. Des cris enthousiastes retentirent. Le nom de Fergusson éclata dans toutes les bouches, et nous sommes fondés à croire qu'il gagna singulièrement à passer par des gosiers anglais. La salle des séances en fut ébranlée. Ils étaient là pourtant, nombreux, vieillis, fatigués, ces intrépides voyageurs que leur tempérament mobile promena dans les 5 parties du monde. Tous, plus ou moins, physiquement ou moralement, ils avaient échappé aux naufrages, aux incendies, aux tomahawks de l'Indien, aux casse-têtes du sauvage, aux poteaux du supplice, aux estomacs de la Polynésie. Mais rien ne put comprimer les battements de leur cœur pendant le discours de Sir Francis M. Et, de mémoire humaine, ce fut là certainement le plus beau succès oratoire de la Société royale géographique de Londres. Mais, en Angleterre, l'enthousiasme ne s'en tient pas seulement aux paroles. Il bat monnaie plus rapidement encore que le balancier de The Royal Mint, la monnaie de Londres. Une indemnité d'encouragement fut votée séance tenante en faveur du docteur Fergusson et s'éleva au chiffre de 2500 livres, 62 500 francs. L'importance de la somme se proportionnait à l'importance de l'entreprise. L'un des membres de la société interpella le président sur la question de savoir si le docteur Fergusson ne serait pas officiellement présenté. Le docteur se tient à la disposition de l'assemblée, répondit Sir Francis M. Qu'il entre, s'écria-t-on, qu'il entre. Il est bon de voir par ses propres yeux un homme d'une audace aussi extraordinaire. Peut-être cette incroyable proposition, dit un vieux commodore apoplectique, n'a-t-elle eu d'autre but que de nous mystifier. Et si le docteur Fergusson n'existait pas, cria une voix malicieuse. Il faudrait l'inventer, répondit un membre plaisant de cette grave société. Faites entrer le docteur Fergusson, dit simplement Sir Francis M. Et le docteur entra au milieu d'un tonnerre d'applaudissements, pas le moins du monde ému d'ailleurs. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de taille et de constitution ordinaire. Son tempérament sanguin se trahissait par une coloration forcée du visage. Il avait une figure froide, aux traits réguliers, avec un nez fort, le nez en proue de vaisseau de l'homme prédestiné aux découvertes. Ses yeux fort doux, plus intelligents que hardis, donnaient un grand charme à sa physionomie. Ses bras étaient longs, et ses pieds se posaient à terre avec l'aplomb du grand marcheur. La gravité calme respirait dans toute la personne du docteur, et l'idée ne venait pas à l'esprit qu'il pût être l'instrument de la plus innocente mystification. Aussi, les hurrahs et les applaudissements ne cessèrent qu'au moment où le docteur Fergusson réclama le silence par un geste aimable. Il se dirigea vers le fauteuil préparé pour sa présentation, puis, debout, fixe, le regard énergique, il leva vers le ciel l'index de la main droite, ouvrit la bouche et prononça ce seul mot, Excelsior.
Non, jamais interpellation inattendue de messieurs Bright et Cobden, jamais demande de fonds extraordinaire de Lord Palmerston pour cuirasser les rochers de l'Angleterre n'obtinrent un pareil succès. Le discours de Sir Francis M. était dépassé, et de haut. Le docteur se montrait à la fois sublime, grand, sobre et mesuré. Il avait dit le mot de la situation. Excelsior. Le vieux Commodore, complètement rallié à cet homme étrange, réclama l'insertion intégrale du discours Fergusson dans The Proceedings of the Royal Geographical Society of London, bulletin de la Société royale géographique de Londres. Qu'était donc ce docteur et à quelle entreprise allait-il se dévouer? Le père du jeune Fergusson, un brave capitaine de la marine anglaise, avait associé son fils dès son plus jeune âge aux dangers et aux aventures de sa profession. Ce digne enfant, qui paraît n'avoir jamais connu la crainte, annonça promptement un esprit vif, une intelligence de chercheur, une propension remarquable vers les travaux scientifiques. Il montrait en outre une adresse peu commune à se tirer d'affaire. Il ne fut jamais embarrassé de rien, pas même de se servir de sa première fourchette, à quoi les enfants réussissent si peu en général. Bientôt son imagination s'enflamma à la lecture des entreprises hardies, des explorations maritimes. Il suivit avec passion les découvertes qui signalèrent la première partie du XIXe siècle. Il rêva la gloire des Mungo Park, des Bruce, des Caillé, des Levaillant, et même un peu, je crois, celle de Selkirk, le Robinson Crusoé, qui ne lui paraissait pas inférieur. Que d'heures bien occupées il passa avec lui dans son île de Juan Fernandez. Il approuva souvent les idées du matelot abandonné. Parfois, il discuta ses plans et ses projets. Il eût fait autrement, mieux peut-être, tout aussi bien, à coup sûr. Mais, chose certaine, il n'eût jamais fui cette bienheureuse île, où il était heureux comme un roi sans sujet. Non, quand il se fut agi de devenir premier lord de l'amirauté. Je vous laisse à penser si ces tendances se développèrent pendant sa jeunesse aventureuse, jetée aux quatre coins du monde. Son père, en homme instruit, ne manquait pas d'ailleurs de consolider cette vive intelligence par des études sérieuses en hydrographie, en physique et en mécanique, avec une légère teinture de botanique, de médecine et d'astronomie. À la mort du digne capitaine, Samuel Fergusson, âgé de 22 ans, avait déjà fait son tour du monde. Il s'enrôla dans le corps des ingénieurs bengalais et se distingua en plusieurs affaires. Mais cette existence de soldat ne lui convenait pas. Se souciant peu de commander, il n'aimait pas à obéir. Il donna sa démission et, moitié chassant, moitié herborisant, il remonta vers le nord de la péninsule indienne et la traversa de Calcutta à Surat. Une simple promenade d'amateur. De Surat, nous le voyons passer en Australie et prendre part en 1845 à l'expédition du capitaine Sturt, chargé de découvrir cette mer Caspienne que l'on suppose exister au centre de la Nouvelle-Hollande. Samuel Fergusson revint en Angleterre vers 1830 et plus que jamais possédé du démon des découvertes. Il accompagna jusqu'en 1853 le capitaine McClure dans l'expédition qui contourna le continent américain du détroit de Behring au cap Farewell. En dépit des fatigues de tout genre et sous tous les climats, la constitution de Fergusson résistait merveilleusement. Il vivait à son aise au milieu des plus complètes privations. C'était le type du parfait voyageur, dont l'estomac se resserre ou se dilate à volonté, dont les jambes s'allongent ou se raccourcissent suivant la couche improvisée, qui s'endort à toute heure du jour et se réveille à toute heure de la nuit. Rien de moins étonnant dès lors que de retrouver notre infatigable voyageur, visitant de 1855 à 1857 tout l'ouest du Tibet, en compagnie des frères Schlaginweit, et rapportant de cette exploration de curieuses observations d'ethnographie. Pendant ces divers voyages, Samuel Fergusson fut le correspondant le plus actif et le plus intéressant du Daily Telegraph. Ce journal à un penny, dont le tirage monte jusqu'à 140 000 exemplaires par jour, et suffit à peine à plusieurs millions de lecteurs. Aussi le connaissait-on bien, ce docteur, quoiqu'il ne fût membre d'aucune institution savante,
ni des sociétés royales géographiques de Londres, de Paris, de Berlin, de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, ni du Club des voyageurs, ni même de Royal Polytechnic Institution, où trônait son ami le statisticien Cockburn. Ce savant lui proposa même un jour de résoudre le problème suivant, dans le but de lui être agréable. Étant donné le nombre de milles parcourus par le docteur autour du monde, combien sa tête en a-t-elle fait de plus que ses pieds, par suite de la différence des rayons? Ou bien, étant connu ce nombre de milles parcourus par les pieds et par la tête du docteur, calculer sa taille exacte à une ligne près. Mais Fergusson se tenait toujours éloigné des corps savants, étant de l'église militante et non bavardante. Il trouvait le temps mieux employé à chercher qu'à discuter, à découvrir qu'à discourir. On raconte qu'un Anglais vint un jour à Genève avec l'intention de visiter le lac. On le fit monter dans l'une de ces vieilles voitures où l'on s'asseyait de côté comme dans les omnibus. Or il advint que, par hasard, notre Anglais fut placé de manière à présenter le dos au lac. La voiture accomplit paisiblement son voyage circulaire, sans qu'il songeât à se retourner une seule fois, et il revint à Londres enchanté du lac de Genève. Le docteur Fergusson s'était retourné, lui, et plus d'une fois pendant ses voyages, et si bien retourné qu'il avait beaucoup vu. En cela d'ailleurs il obéissait à sa nature, et nous avons de bonnes raisons de croire qu'il était un peu fataliste, mais d'un fatalisme très orthodoxe, comptant sur lui et même sur la Providence. Il se disait poussé plutôt qu'attiré dans ses voyages, et parcourait le monde semblable à une locomotive qui ne se dirige pas, mais que la route dirige. Je ne poursuis pas mon chemin, disait-il souvent, c'est mon chemin qui me poursuit. On ne s'étonnera donc pas du sang-froid avec lequel il accueillit les applaudissements de la société royale. Il était au-dessus de ses misères, n'ayant pas d'orgueil et encore moins de vanité. Il trouvait tout simple la proposition qu'il avait adressée au président Sir Francis M. et ne s'aperçut même pas de l'effet immense qu'elle produisit. Après la séance, le docteur fut conduit au Travellers Club, dans Pall Mall. Un superbe festin s'y trouvait dressé à son intention. La dimension des pièces servies fut en rapport avec l'importance du personnage, et l'esturgeon qui figura dans ce splendide repas n'avait pas 3 pouces de moins en longueur que Samuel Fergusson lui-même. Des toasts nombreux furent portés avec les vins de France aux célèbres voyageurs qui s'étaient illustrés sur la terre d'Afrique. On but à leur santé ou à leur mémoire, et par ordre alphabétique, ce qui est très anglais, à Abadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Baïki, Baldwin, Barth, Batuda, Becket, Beltrame, Duberba, Bimbashi, Bolognesi, Bolvic, Bolzoni, Bonnemain, Brisson, Broyne, Bruce, Brun-Rollet, Burchell, Burkhardt, Burton, Caillot, Caillé, Campbell, Chapman, Clapperton, Clos, B, Colomieux, Courval, Cumming, Cunny, Desbonneau, Dequesne, Denham, Desavanché, Dixon, Dixon, Dochard, Duchaillu, Duncan, Durand, Duroulet, Duverrier, Erard, d'Escayrac de Lauture, Ferré, Fresnel, Galinier, Galton, Geoffroy, Golbery, Anne, Alme, Arnier, Heckart, Euglin, Horneman, Houfton, Humbert, Kaufmann, Noblescher, Krapf, Kummer, Lafargue, Lingue, Lajaille, Lambert, l'Amiral, Lamprière, John Lander, Richard Lander, Lefebvre, Lejean, Levaillant, Livingstone, McCarthy, Magyar, Maizan, Malzac, Moffat, Molien, Montero, Morrison, Mungo Park, Nemans, Overwood, Panet, Partario, Pascal, Peirce, Peddy, Penay, Petherick, Poncet, Prax, Raffnel,
Rath, Rebman, Richardson, Riley, Ritchie, Rocher d'Héricourt, Rangaoui, Rocher, Ruppel, Saunier, Speck, Sedner, Thibault, Thomson, Thornton, Toole, Tousny, Trotter, Tuckey, Tyrwhitt, Vaudet, Vessière, Vincent, Vinco, Vogel, Walberg, Warrington, Washington, Werne, Wild, et enfin au docteur Samuel Fergusson qui, par son incroyable tentative, devait relier les travaux de ces voyageurs et compléter la série des découvertes africaines. Fin du premier chapitre. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron, et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « c'était pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « on n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé, et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'est un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier, il m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer, mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes, et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit « Oui, monsieur le directeur. » Et il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent, mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que, dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé.
et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit « Je suppose que vous voulez voir votre mère. » Je me suis levé sans rien dire, il m'a précédé vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué « Nous l'avons transportée dans notre petite morgue, pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours, et ça rend le service difficile. » Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards, bavardant par petits groupes. Ils se taisaient quand nous passions. Et derrière nous, les conversations reprenaient. On aurait dit un jacassement assourdi de perruches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, monsieur Meursault. Je suis à votre disposition, dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. Un dernier mot. Votre mère a, paraît-il, exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire. Mais je voulais vous en informer. » Je l'ai remercié. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Je suis entré. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. 2 d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a bégayé un peu. « On l'a couverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir. » Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Il m'a dit « Vous ne voulez pas ?» J'ai répondu « Non ». Il s'est interrompu et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé et il m'a demandé « Pourquoi ?» mais sans reproche, comme s'il s'informait. J'ai dit « Je ne sais pas ». Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder « Je comprends ». Il avait de beaux yeux, bleu clair et un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. La garde s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit « C'est un chancre qu'elle a ». Comme je ne comprenais pas, j'ai regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Quand elle est partie, le concierge a parlé. « Je vais vous laisser seul. » Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. 2 frelons bourdonnaient contre la verrière, et je sentais le sommeil me gagner. J'ai dit au concierge sans me retourner vers lui « Il y a longtemps que vous êtes là ?» Immédiatement, il a répondu « 5 ans », comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l'aurait bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile de Marengo. Il avait 64 ans et il était parisien. À ce moment, je l'ai interrompu. « Ah, vous n'êtes pas d'ici ?» Puis je me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il faisait chaud, surtout dans ce pays. C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait du mal à l'oublier. À Paris, on reste avec le mort 3, 4 jours, quelquefois. Ici, on n'a pas le temps. On ne s'est pas fait à l'idée que déjà, il faut courir derrière le corbillard. Sa femme lui avait dit alors « Tais-toi, ce ne sont pas des choses à raconter à monsieur. » Le vieux avait rougi et s'était excusé. J'étais intervenu pour dire « Mais non, mais non !» Je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant. Dans la petite morgue, il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent.
Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « il », les autres, et plus rarement les vieux en parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge et dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. La garde est entrée à ce moment. Le soir était tombé brusquement. Très vite, la nuit s'était épaissie au-dessus de la verrière. Le concierge a tourné le commutateur et j'ai été aveuglé par l'éclaboussement soudain de la lumière. Il m'a invité à me rendre au réfectoire pour dîner, mais je n'avais pas faim. Il m'a offert alors d'apporter une tasse de café au lait. Comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté et il est revenu un moment après avec un plateau. J'ai bu. J'ai eu alors envie de fumer, mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi, cela n'avait aucune importance. J'ai offert une cigarette au concierge et nous avons fumé. À un moment, il m'a dit « Vous savez, les amis de madame votre mère vont venir la veiller aussi. C'est la coutume. Il faut que j'aille chercher des chaises et du café noir. » Je lui ai demandé si on pouvait éteindre une des lampes. L'éclat de la lumière sur les murs blancs me fatiguait. Il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite, c'était tout ou rien. Je n'ai plus beaucoup fait attention à lui. Il est sorti et revenu à disposer des chaises. Sur l'une d'elles, il a empilé des tasses autour d'une cafetière. Puis il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. La garde était aussi au fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. Il faisait doux, le café m'avait réchauffé, et par la porte ouverte entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que j'ai somnolé un peu. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes, ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat? Tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce, et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples. Ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant les autres jours de la semaine de gagner beaucoup d'argent. Le soir, lorsqu'ils quittent leur bureau, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés. Ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leur balcon. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de boulomanes, les banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeu sur le hasard des cartes. On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme tous nos contemporains sont ainsi.
Sans doute rien n'est plus naturel aujourd'hui que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café et en bavardage le temps qu'il leur reste pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont de temps en temps le soupçon d'autre chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement, il y a eu le soupçon, et c'est toujours cela de gagner. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçon, c'est-à-dire une ville tout à fait moderne. Il n'est pas nécessaire, en conséquence, de préciser la façon dont on s'aime chez nous. Les hommes et les femmes, ou bien se dévorent rapidement dans ce qu'on appelle l'acte d'amour, ou bien s'engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n'y a pas souvent de milieu. Cela non plus n'est pas original. À Oran, comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s'aimer sans le savoir. Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Difficulté d'ailleurs n'est pas le bon mot. Il serait plus juste de parler d'inconfort. Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut en quelque sorte se laisser aller. Un malade a besoin de douceur. Il aime à s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. Qu'on pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu'à la même minute toute une population au téléphone ou dans les cafés parle de traite, de connaissement et d'escompte, on comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survient ainsi dans un lieu sec. Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer. Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ses journées sans difficulté aussitôt qu'on a des habitudes. Du moment que notre ville favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute, la vie n'est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre. Et notre population, franche, sympathique et active, a toujours provoqué chez le voyageur une estime raisonnable. Cette cité sans pittoresque, sans végétation et sans âme, finit par sembler reposante. On s'y endort enfin. Mais il est juste d'ajouter qu'elle s'est greffée sur un paysage sans égal, au milieu d'un plateau nu, entouré de collines lumineuses devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que, partant, il soit impossible d'apercevoir la mer, qu'il faut toujours aller chercher. Arrivé là, on admettra sans peine que rien ne pouvait faire espérer à nos concitoyens les incidents qui se produisirent au printemps de cette année-là, et qui furent, nous le comprîmes ensuite, comme les premiers signes de la série des graves événements dont on s'est proposé de faire ici la chronique. Ces faits paraîtront bien naturels à certains, et à d'autres invraisemblables, au contraire. Mais, après tout, un chroniqueur ne peut tenir compte de ces contradictions. Sa tâche est seulement de dire « ceci est arrivé ». Lorsqu'il sait que ceci est en effet arrivé, que ceci a intéressé la vie de tout un peuple, et qu'il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu'il dit. Du reste, le narrateur, qu'on connaîtra toujours à temps, n'aurait guère de titre à faire valoir dans une entreprise de ce genre si le hasard ne l'avait mis à même de recueillir un certain nombre de dépositions, et si la force des choses ne l'avait mêlé à tout ce qu'il prétend relater. C'est ce qui l'autorise à faire œuvre d'historien. Bien entendu, un historien, même s'il est un amateur, a toujours des documents. Le narrateur de cette histoire a donc les siens. Son témoignage d'abord, celui des autres ensuite, puisque, par son rôle, il fut amené à recueillir les confidences de tous les personnages de cette chronique, et en dernier lieu, les textes qui finirent par tomber entre ses mains. Il se propose d'y puiser quand il le jugera bon, et de les utiliser comme il lui plaira. Il se propose encore, mais il est peut-être temps de laisser les commentaires et les précautions de langage pour en venir au récit lui-même. La relation des premières journées demande quelques minuties.
How will the struggle for existence, briefly discussed in the last chapter, act in regard to variation? Can the principle of selection, which we have seen is so potent in the hands of man, apply under nature? I think we shall see that it can act most efficiently. Let the endless number of slight variations and individual differences occurring in our domestic productions, and in a lesser degree in those under nature, be borne in mind, as well as the strength of the hereditary tendency. Under domestication, it may truly be said that the whole organization becomes in some degree plastic. But the variability which we almost universally meet with in our domestic productions is not directly produced, as Hooker and Asa Gray have well remarked, by man. He can neither originate varieties nor prevent their occurrence. He can only preserve and accumulate such as do occur. Unintentionally, he exposes organic beings to new and changing conditions of life, and variability ensues. But similar changes of conditions might and do occur under nature. Let it also be borne in mind how infinitely complex and close-fitting are the mutual relations of all organic beings to each other and to their physical conditions of life, and consequently what infinitely varied diversities of structure might be of use to each being under changing conditions of life. Can it then be thought improbable, seeing that variations useful to man have undoubtedly occurred, that other variations useful in some way to each being in the great and complex battle of life should occur in the course of many successive generations? If such do occur, can we doubt, remembering that many more individuals are born than can possibly survive, that individuals having any advantage, however slight, over others, would have the best chance of surviving and procreating their kind? On the other hand, we may feel sure that any variation in the least degree injurious would be rigidly destroyed. This preservation of favourable individual differences and variations, and the destruction of those which are injurious, I have called natural selection, or the survival of the fittest. Variations neither useful nor injurious would not be affected by natural selection, and would be left either a fluctuating element, as perhaps we see in certain polymorphic species, or would ultimately become fixed, owing to the nature of the organism and the nature of the conditions. Several writers have misapprehended or objected to the term natural selection. Some have even imagined that natural selection induces variability, whereas it implies only the preservation of such variations as arise and are beneficial to the being under its conditions of life. No one objects to agriculturists speaking of the potent effects of man's selection, and in this case the individual differences given by nature, which man for some object selects, must of necessity first occur. Others have objected that the term selection implies conscious choice in the animals which become modified, and it has even been urged that, as plants have no volition, natural selection is not applicable to them. In the literal sense of the word, no doubt, natural selection is a false term, but whoever objected to chemists speaking of the elective affinities of the various elements? And yet an acid cannot strictly be said to elect the base with which it in preference combines. It has been said that I speak of natural selection
as an active power or deity. But who objects to an author speaking of the attraction of gravity as ruling the movements of the planets? Everyone knows what is meant and is implied by such metaphorical expressions, and they are almost necessary for brevity. So again, it is difficult to avoid personifying the word nature, and I mean by nature only the aggregate action and product of many natural laws, and by laws, the sequence of events as ascertained by us. With a little familiarity, such superficial objections will be forgotten. We shall best understand the probable course of natural selection by taking the case of a country undergoing some slight physical change, for instance of climate. The proportional numbers of its inhabitants will almost immediately undergo a change, and some species will probably become extinct. We may conclude, from what we have seen of the intimate and complex manner in which the inhabitants of each country are bound together, that any change in the numerical proportions of the inhabitants, independently of the change of climate itself, would seriously affect the others. If the country were open on its borders, new forms would certainly immigrate, and this would likewise seriously disturb the relations of some of the former inhabitants. Let it be remembered how powerful the influence of a single introduced tree or mammal has been shown to be. But in the case of an island, or of a country partly surrounded by barriers, into which new and better adapted forms could not freely enter, we should then have places in the economy of nature which would assuredly be better filled up if some of the original inhabitants were in some manner modified. For had the area been open to immigration, these same places would have been seized on by intruders. In such cases, slight modifications which in any way favoured the individuals of any species, by better adapting them to their altered conditions, would tend to be preserved, and natural selection would have free scope for the work of improvement. We have good reason to believe, as shown in the first chapter, that changes in the conditions of life give a tendency to increased variability, and in the foregoing cases the conditions changed, and this would manifestly be favourable to natural selection, by affording a better chance of the occurrence of profitable variations. Unless such occur, natural selection can do nothing. Under the term of variations, it must never be forgotten that mere individual differences are included. As man can produce a great result with his domestic animals and plants by adding up in any given direction individual differences, so could natural selection, but far more easily from having incomparably longer time for action. Nor do I believe that any great physical change, as of climate, or any unusual degree of isolation to check immigration, is necessary in order that new and unoccupied places should be left for natural selection to fill up, by improving some of the varying inhabitants. For as all the inhabitants of each country are struggling together with nicely balanced forces, extremely slight modifications in the structure or habits of one species would often give it an advantage over others, and still further modifications of the same kind would often still further increase the advantage, as long as the species continued under the same conditions of life and profited by similar means of subsistence and defence. No country can be named in which all the native inhabitants are now so perfectly adapted to each other
and to the physical conditions under which they live, that none of them could be still better adapted or improved. For in all countries the natives have been so far conquered by naturalized productions that they have allowed some foreigners to take firm possession of the land. And as foreigners have thus in every country beaten some of the natives, we may safely conclude that the natives might have been modified with advantage, so as to have better resisted the intruders. "10 o'clock had struck, and Manor Farm was just settling down for the night, or ought to have been settling down at any rate. Mr. Jones, the farmer, had made his way up to bed, a little drunk, as usual. But all through the farm buildings there was a stirring and a fluttering as the bedroom lights went out. The animals were creeping out of their stalls. Word had gone round during the day that old Major, the prize middle white boar, had had a wonderful dream last night, and now wished to address the other animals on a matter of great importance. At one end of the big barn, on a sort of platform, Major was already sitting on his bed of straw under a lantern that hung from a beam. The hens perched themselves on the windowsills. The pigeons fluttered up to the rafters. The cows and sheep lay down behind the pigs and began chewing the cud. The two cart horses, Boxer and Clover, came in together, walking very slowly and setting down their vast hairy hooves with great care, lest there should be any chickens or ducklings concealed in the straw. Molly, the pretty white mare who drew Mr. Jones's trap on market days, took a place near the front and began flirting with her white mane, hoping to draw attention to the red ribbons it was plaited with. Then came Muriel, the goat, and last of all came Benjamin, the donkey, with his long ears and his grizzled, obstinate-looking muzzle, the oldest animal on the farm and the worst-tempered. Comrades! Quiet, everyone. He's starting. I do not believe, comrades,
that I shall be with you for many months more. And before I die, I feel it my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired. Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it. Our lives are miserable, laborious, and short. No animal in England knows the meaning of happiness or leisure after he is a year old. No animal in England is free. Why is it then that we continue in this miserable condition? Who is it that steals the produce of our labour from us? Tell me, comrades, what is the worst enemy we animals have to contend with? Fleas. No, comrade, no. There are worse things than fleas, believe me. The whip. That is nearer the mark. I will answer my own question, comrades. Man is our enemy. We are poor because the produce of our labour is stolen from us by human beings. There is the answer to all our problems. Remove man from the scene, and the root cause of hunger and overwork has vanished forever. Man is the only animal that consumes without producing. You cows, how many gallons of milk have you given during the year? And what has happened to that milk which should have been breeding up sturdy calves? Every drop of it has gone down the throat of our enemies. How many eggs ever hatched into chickens? And you, Clover, where are your foals? Each was sold at a year old, and you will never see one of them again. And even the miserable lives that we lead are not allowed to reach their natural span. Think of the slaughterhouse, comrades. Think of the butcher's shop. To that horror we all must come. Cows, sheep, pigs, hens, everyone. Even the horses and the dogs are no better off. You, Boxer, the very day that these great muscles of yours lose their power, Jones will sell you to the knacker, who will cut your throat and boil you down for the foxhounds. I never thought of it like that before. It's Jones who robs us of everything. Jones makes us work, and Jones keeps us hungry. Down with Jones! Down with Jones! Down with Jones! Death to Jones! Comrades, it is not enough to say death to Jones. Death to humanity must be our motto. Death to mankind. That is my message. I do not know when this rebellion will come. It might be in a week or in 100 years, but I know, as surely as I see this straw beneath my feet, that sooner or later justice will be done. Never listen when they tell you that man and the animals have a common interest, that the prosperity of one is the prosperity of the other. Man serves the interests of no creature except himself. Whatever goes upon 2 legs is an enemy. Whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend. And remember, too, that in fighting against man, you must not come to resemble him. No animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade. All the habits of man are evil. And above all, no animal must ever tyrannize over his own kind. All animals are equal. All animals are equal. All animals are equal. And now, comrades, I will tell you about my dream of last night. It was a dream of the earth as it will be when man has vanished. Many years ago, when I was a little pig, my mother and the other sows used to sing an old song, of which they knew only the tune
and the first 3 words. Last night, it came back to me in my dream. And what is more, the words also came back. Words, I am certain, which were sung by the animals of long ago and have been lost to memory for generations. I will sing you that song now, comrades. I am old and my voice is hoarse, but when I have taught you the tune, you can sing it better for yourselves. It is called Beasts of England. Beasts of England, beasts of Ireland, beasts of every land and clime, hearken to my joyful tidings of the golden future time. Soon or late the day is coming, tyrant man shall be o'erthrown, and the fruitful fields of England shall be trod by beasts alone. Spring shall vanish from our road. Albert. Albert. Wake up. What are them animals up to? Can't you hear the noise they're making? Oh, that's fit to waken the dead. Let's come over him. Sounds like... Lummy, there's a fox in the yard. Here, where'd they put that gun? Here she is. Three nights later, old Major the Boar died peacefully in his sleep. His body was buried at the foot of the orchard. That was in early March. During the next 3 months, there was much secret activity. The work of teaching and organising the others fell naturally upon the pigs, who were generally recognised as being the cleverest of the animals. Pre-eminent among the pigs were 2 young boars named Snowball and Napoleon, whom Mr. Jones was rearing up for sale. All the other male pigs on the farm were porkers. The best known among them was a small, fat pig named Squealer, with very round cheeks, twinkling eyes, nimble movements, and a shrill voice. These 3 had elaborated Major's teaching into a complete system of thought, to which they gave the name animalism. Several nights a week, after Mr. Jones was asleep. Totally contrary to the spirit of animalism, comrades. Freedom is knowledge of necessity. Let me explain. What I want to know is, will there still be sugar after the rebellion? Molly, you think of nothing except yourself. No, certainly not. When we're in control of this farm, it will have to be self-supporting. We have no means of making sugar here. Quite right, Napoleon. Besides, don't you know sugar is bad for your teeth? Shall I still be allowed to wear ribbons in my mane, Snowball? Comrade Snowball, those ribbons you are so devoted to are the badge of slavery. Can you not understand that liberty is more important than ribbons? Yes, I suppose so. Horses do not need sugar. We can work better on oats and hay. As for the ribbons, I had not thought of it like that before, but Comrade Snowball is right. I, Boxer, shall never wear ribbons again. The only animal on the farm who refused to become excited about the rebellion was Benjamin, the donkey. In winter there is the cold. In summer there are the flies. There is never quite enough to eat, and there is always work. I was working before any of you were born, and I shall be working after you are all dead. Donkeys live a long time. None of you has ever seen a dead donkey. But you do believe, Comrade, that the rebellion is going to happen? Everything happens sooner or later. On the other hand, nothing ever changes, except names, Boxer. Work is not an evil. I think that when Jones is gone, there will be more food,
but there will not be less work. I have worked hard for Jones, and I will work twice as hard for the rebellion. My brain is not good, but my muscles are good. Count on me. And me. And me. And me. And me. And me. Now, as it turned out, the rebellion was achieved much earlier and more easily than anyone had expected. June came, and the hay was almost ready for cutting. On Midsummer's Eve, which was a Saturday, Mr. Jones went into Willingdon, the neighbouring market town, and got so drunk at the Red Lion that he did not come back till midday on Sunday. His men had milked the cows in the early morning and then gone out rabbiting. When Mr. Jones got back, he immediately went to sleep on the drawing-room sofa with the news of the world over his face, so that when evening came, the animals were still unfed. At last, they could stand it no longer. Why should we put up with this? Said the cock. We work for him and he starves us. If he won't feed us, we'll feed ourselves. Yeah. Let's go down to the meadow and eat the hay. A cow suggested, but a pigeon declared, No! I know where there's better food than that. The store shed. Come on! To the store shed, everybody! Here we are. Open the door. It's locked! Break it in, somebody. One of you cows, get your horn into that crack. There, now, that's right! Go! Look at all that food. Look at that pile of oats! Break open those bags of meal! Beans! Beans! Here's the biscuits for the dogs! Help yourselves, everybody. but just as the starving animals were in the act of helping themselves, Jones and his 4 men appeared in the yard. Look out! Here comes Jones! They've got whips! They've got whips! Stand firm, comrades! We'll beat them, whips or no whips! Out of it, quick, you devils! He hit me! He hit me! Run, comrades, run! Every animal for himself! No! This is our chance! Forward, comrades! Forward! In the name of the rebellion! Death to Jones! Well, what's come over him? I've never seen him take on like this before! Go on, you! Don't stand looking at him! Give him the whip! Can't do nothing with him, sir. Seems like they're... Here! Keep off, you devil, you! To them, comrades! Don't let them rest! Here! They're coming after us again! I'm getting out of there! Stop, you cowards! Come back! They're running away! After them, comrades! Pursue them! Don't stop till we've driven them off the field! The animals chased Jones and his men out onto the road and slammed the 5-barred gate behind them. And so, almost before they knew what was happening, the rebellion had been successfully carried through. Jones was expelled, and the manor farm was theirs. We've won! And now, comrades, back to the farm we go, and wipe out every sign that human beings have ever lived there. The harvest room! Bring out the instruments of torture. Here are the beds! The nose rings! The castrating knives! The dog chain! Fling the whole lot of them down the well! Reins! Blinkers! Collars! Halters! Away they go! Here are the worst of all. The whips! Onto the fire with them! The whips are burning! Look at the whips burning! Those degrading ribbons that Jones used to decorate the horses' manes with! Burn them with the rest! Oh, must we burn the ribbons, all of them? Ribbons, Molly, are clothes. All animals should go naked. My hat shall go on the fire too. There. What should we do with the farmhouse, Snowball? The farmhouse must be torn. The farmhouse?
farmhouse is a very desirable residence, comrades. Now, if we were to put it to proper use... animal must ever live in it. I feel sure of that. No, we must never live in it. What did Major say? Never to live in a house. I have it. The farmhouse shall be preserved as a museum. It will be a reminder to us of the folly and luxury in which human beings lived. Agree! The farmhouse shall be a museum. And the farm must have a new name. The manor farm is too human. The new name must show it for what it is. The only farm in the whole country, in the whole of England, owned and operated by animals. The farm of the animals. Beast Farm. Animal Manor. Animal Farm. So be it, Napoleon. Animal Farm. Hearken to my joyful tidings of the golden future time. Soon or late the day is coming, tyrant man shall be o'erthrown, and the fruitful fields of England shall be trod by beasts alone. He lay flat on the brown, pine-needled floor of the forest, his chin on his folded arms, and high overhead the wind blew in the tops of the pine trees. The mountainside sloped gently where he lay, but below it was steep, and he could see the dark of the oiled road winding through the pass. There was a stream alongside the road, and far down the pass he saw a mill beside the stream, and the falling water of the dam, white in the summer sunlight. "Is that the mill?" he asked. "Yes." "I do not remember it." "It was built since you were here. The old mill is farther down, much below the pass." He spread the photostated military map out on the forest floor and looked at it carefully. The old man looked over his shoulder. He was a short and solid old man in a black peasant's smock and gray iron-stiff trousers, and he wore rope-soled shoes. He was breathing heavily from the climb, and his hand rested on one of the two heavy packs they had been carrying. "Then you cannot see the bridge from here?" "No," the old man said. "This is the easy country of the pass where the stream flows gently. Below, where the road turns out of sight in the trees, it drops suddenly, and there is a steep gorge. I remember. Across this gorge is the bridge. And where are their posts? There is a post at the mill that you see there." The young man, who was studying the country, took his glasses from the pocket of his faded khaki flannel shirt, wiped the lenses with a handkerchief, screwed the eyepieces around until the boards of the mill showed suddenly clearly, and he saw the wooden bench beside the door, the huge pile of sawdust that rose behind the open shed where the circular saw was, and a stretch of the flume that brought the logs down from the mountainside on the other bank of the stream. The stream showed clear and smooth-looking in the glasses, and below the curl of the falling water, the spray from the dam was blowing in the wind. "There is no sentry." "There is smoke coming from the mill house," the old man said. "There are also clothes hanging on the line. I see them, but I do not see any sentry." "Perhaps he is in the shade," the old man explained. "It is hot there now.
He would be in the shadow at the end we do not see. Probably. Where is the next post? Below the bridge. It is at the road mender's hut, at kilometer 5 from the top of the pass. How many men are here? He pointed at the mill. Perhaps 4 and a corporal. And below? More. I will find out. And at the bridge? Always 2, 1 at each end. We will need a certain number of men, he said. How many men can you get? I can bring as many men as you wish, the old man said. There are many men now here in the hills. How many? There are more than 100, but they are in small bands. How many men will you need? I will let you know when we have studied the bridge. Do you wish to study it now? No. Now I wish to go to where we will hide this explosive until it is time. I would like to have it hidden in utmost security at a distance no greater than half an hour from the bridge, if that is possible. That is simple, the old man said. From where we are going, it will all be downhill to the bridge, but now we must climb a little in seriousness to get there. Are you hungry? Yes, the young man said, but we will eat later. How are you called? I have forgotten. It was a bad sign to him that he had forgotten. Anselmo, the old man said. I am called Anselmo, and I come from Barco de Avila. Let me help you with that pack. The young man, who was tall and thin, with sun-streaked fair hair and a wind and sunburned face, who wore the sun-faded flannel shirt, a pair of peasant's trousers and rope-soled shoes, leaned over, put his arm through one of the leather pack straps, and swung the heavy pack up onto his shoulders. He worked his arm through the other strap and settled the weight of the pack against his back. His shirt was still wet from where the pack had rested. I have it up now, he said. How do we go? We climb, Anselmo said. Bending under the weight of the packs, sweating, they climbed steadily in the pine forest that covered the mountainside. There was no trail that the young man could see, but they were working up and around the face of the mountain, and now they crossed a small stream, and the old man went steadily on ahead up the edge of the rocky stream bed. The climbing now was steeper and more difficult, until finally the stream seemed to drop down over the edge of a smooth granite ledge that rose above them, and the old man waited at the foot of the ledge for the young man to come up to him. How are you making it? All right, the young man said. He was sweating heavily, and his thigh muscles were twitchy from the steepness of the climb. Wait here now for me. I go ahead to warn them. You do not want to be shot at carrying that stuff. Not even in a joke, the young man said. Is it far? It is very close. How do they call thee? Roberto, the young man answered. He had slipped the pack off and lowered it gently down between 2 boulders by the stream bed. Wait here then, Roberto, and I will return for you. Good, the young man said. But do you plan to go down this way to the bridge? No. When we go to the bridge, it will be by another way, shorter and easier. I do not want this material to be stored too far from the bridge. You will see. If you are not satisfied, we will take another place. We will see, the young man said. He sat by the packs and watched the old man climb the ledge. It was not hard to climb, and from the way he found handholds without searching for them, the young man could see that he had climbed it many times before. Yet whoever was above had been very careful not to leave any trail. The young man, whose name was Robert Jordan, was extremely hungry, and he was worried. He was often hungry, but he was not usually worried because he did not give any importance to what happened to himself, and he knew from experience how simple it was to move behind the enemy lines in all this country. It was as simple to move behind them as it was to cross through them if you had a good guide. It was only giving importance to what happened to you if you were caught that made it difficult. That and deciding whom to trust. You had to trust the people you worked with completely or not at all, and you had to make decisions about the trusting. He was not worried about any of that. But there were other things. This Anselmo had been a good guide, and he could travel wonderfully in the mountains. Robert Jordan could walk well enough himself, and he knew from following him since before daylight that the old man could walk him to death. Robert Jordan trusted the man, Anselmo, so far, in everything except judgment. He had not yet had an opportunity to test his judgment, and anyway the judgment was his own responsibility. No, he did not worry about Anselmo, and the problem of the bridge was no more difficult than many other problems. He knew how to blow any sort of bridge that you could name, and he had blown them of all sizes and constructions.
There was enough explosive and all equipment in the 2 packs to blow this bridge properly, even if it were twice as big as Anselmo reported it, as he remembered it when he had walked over it on his way to La Granja on a walking trip in 1933, and as Goltz had read him the description of it night before last in that upstairs room in the house outside of the Escorial. To blow the bridge is nothing, Goltz had said, the lamplight on his scarred, shaved head, pointing with a pencil on the big map. You understand? Yes, I understand. Absolutely nothing. Merely to blow the bridge is a failure. Yes, Comrade General. To blow the bridge at a stated hour based on the time set for the attack is how it should be done. You see that naturally. That is your right and how it should be done. Goltz looked at the pencil, then tapped his teeth with it. Robert Jordan had said nothing. You understand that is your right and how it should be done, Goltz went on, looking at him and nodding his head. He tapped on the map now with the pencil. That is how I should do it. That is what we cannot have. Why, Comrade General? Why? Goltz said angrily. How many attacks have you seen, and you ask me why? What is to guarantee that my orders are not changed? What is to guarantee that the attack is not annulled? What is to guarantee that the attack is not postponed? What is to guarantee that it starts within 6 hours of when it should start? Has any attack ever been as it should? It will start on time if it is your attack, Robert Jordan said. They are never my attacks, Goltz said. I make them, but they are not mine. The artillery is not mine. I must put in for it. I have never been given what I ask for, even when they have it to give. That is the least of it. There are other things. You know how those people are. It is not necessary to go into all of it. Always there is something. Always someone will interfere. So now be sure you understand. So when is the bridge to be blown? Robert Jordan had asked. After the attack starts. As soon as the attack has started, and not before. So that no reinforcements will come up over that road. He pointed with his pencil. I must know that nothing will come up over that road. And when is the attack? I will tell you. But you are to use the date and hour only as an indication of a probability. You must be ready for that time. You will blow the bridge after the attack has started, you see? He indicated with the pencil. That is the only road on which they can bring up reinforcements. That is the only road on which they can get up tanks or artillery, or even move a truck toward the pass which I attack. I must know that bridge is gone. Not before, so it can be repaired if the attack is postponed. No. It must go when the attack starts, and I must know it is gone. There are only 2 sentries. The man who will go with you has just come from there. He is a very reliable man, they say. You will see. He has people in the mountains. Get as many men as you need, use as few as possible, but use enough. I do not have to tell you these things. And how do I determine that the attack has started? It is to be made with a full division. There will be an aerial bombardment as preparation. You are not deaf, are you? Then I may take it that when the planes unload, the attack has started? You could not always take it like that, Goltz said, and shook his head. But in this case you may. It is my attack. I understand it, Robert Jordan had said. I do not say I like it very much. Neither do I like it very much. If you do not want to undertake it, say so now. If you think you cannot do it, say so now. I will do it, Robert Jordan had said. I will do it all right. That is all I have to know, Goltz said. That nothing comes up over that bridge. That is absolute. I understand. I do not like to ask people to do such things, and in such a way, Goltz went on. I could not order you to do it. I understand what you may be forced to do through my putting such conditions. I explain very carefully so that you understand, and that you understand all of the possible difficulties and the importance.
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream, and he had gone 84 days now without taking a fish. In the first 40 days a boy had been with him. But after 40 days without a fish, the boy's parents had told him that the old man was now definitely and finally salau, which is the worst form of unlucky. And the boy had gone at their orders in another boat, which caught 3 good fish in the first week. It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty, and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast. The sail was patched with flour sacks and furled. It looked like a flag of permanent defeat. The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic sea were on his cheeks. The blotches ran well down the sides of his face, and his hands had the deep creased scars from handling heavy fish on the cords. But none of these scars were fresh. They were as old as erosions in a fishless desert. Everything about him was old except his eyes, and they were the same color as the sea, and were cheerful and undefeated. "Santiago," the boy said to him as they climbed the bank from where the skiff was hauled up, "I could go with you again. We've made some money." The old man had taught the boy to fish, and the boy loved him. "No," the old man said. "You're with a lucky boat. Stay with them. But remember how you went 87 days without fish, and then we caught big ones every day for 3 weeks." "I remember," the old man said. "I know you did not leave me because you doubted. It was Papa made me leave. I am a boy, and I must obey him." "I know," the old man said. "It is quite normal." "He hasn't much faith." "No," the old man said. "But we have, haven't we?" "Yes," the boy said. "Can I offer you a beer on the terrace, and then we'll take the stuff home?" "Why not?" the old man said. "Between fishermen." They sat on the terrace, and many of the fishermen made fun of the old man, and he was not angry. Others of the older fishermen looked at him and were sad, but they did not show it, and they spoke politely about the current and the depths they had drifted their lines at, and the steady good weather, and of what they had seen. The successful fishermen of that day were already in and had butchered their marlin out and carried them laid full length across 2 planks, with 2 men staggering at the end of each plank, to the fish house where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana. Those who had caught sharks had taken them to the shark factory on the other side of the cove, where they were hoisted on a block and tackle, their livers removed, their fins cut off, and their hides skinned out and their flesh cut into strips for salting. When the wind was in the east, a smell came across the harbor from the shark factory. But today there was only the faint edge of the odor because the wind had backed into the north and then dropped off, and it was pleasant and sunny on the terrace. "Santiago," the boy said. "Yes," the old man said. He was holding his glass and thinking of many years ago. "Can I go out to get sardines for you for tomorrow?" "No. Go and play baseball. I can still row, and Rogelio will throw the net." "I would like to go. If I cannot fish with you, I would like to serve you in some way." "You bought me a beer," the old man said. "You are already a man." "How old was I when you first took me in the boat?" "5, and you nearly were killed when I brought the fish in too green and he nearly tore the boat to pieces. Can you remember?" "I can remember the tail slapping and banging and the thwart breaking and the noise of the clubbing. I can remember you throwing me into the bow where the wet coiled lines were and feeling the whole boat shiver and the noise of you clubbing him like chopping a tree down and the sweet blood smell all over me. Can you really remember that, or did I just tell it to you?" "I remember everything from when we first went together." The old man looked at him with his sunburned, confident, loving eyes. "If you were my boy, I'd take you out and gamble," he said. "But you are your father's and your mother's, and you are in a lucky boat. May I get the sardines? I know where I can get 4 baits, too. I have mine left from today. I put them in salt in the box. But let me get 4 fresh ones." "1," the old man said. His hope and his confidence had never gone.
but now they were freshening as when the breeze rises. 2, the boy said. 2, the old man agreed. You didn't steal them. I would, the boy said, but I bought these. Thank you, the old man said. He was too simple to wonder when he had attained humility. But he knew he had attained it, and he knew it was not disgraceful, and it carried no loss of true pride. Tomorrow is going to be a good day with this current, he said. Where are you going, the boy asked. Far out to come in when the wind shifts. I want to be out before it is light. I'll try to get him to work far out, the boy said. Then if you hook something truly big, we can come to your aid. He does not like to work too far out. No, the boy said, but I will see something that he cannot see, such as a bird working, and get him to come out after dolphin. Are his eyes that bad? He's almost blind. It's strange, the old man said. He never went turtling. That is what kills the eyes. But you went turtling for years off the Mosquito Coast, and your eyes are good. I am a strange old man. But are you strong enough now for a truly big fish? I think so. And there are many tricks. Let us take the stuff home, the boy said, so I can get the cast net and go after the sardines. They picked up the gear from the boat. The old man carried the mast on his shoulder, and the boy carried the wooden box with the coiled, hard-braided brown lines, the gaff and the harpoon with its shaft. The box with the baits was under the stern of the skiff, along with the club that was used to subdue the big fish when they were brought alongside. No one would steal from the old man, but it was better to take the sail and the heavy lines home, as the dew was bad for them, and, though he was quite sure no local people would steal from him, the old man thought that a gaff and a harpoon were needless temptations to leave in a boat. They walked up the road together to the old man's shack and went in through its open door. The old man leaned the mast with its wrapped sail against the wall, and the boy put the box and the other gear beside it. The mast was nearly as long as the one room of the shack. The shack was made of the tough bud shields of the royal palm, which are called guano, and in it there was a bed, a table, one chair, and a place on the dirt floor to cook with charcoal. On the brown walls of the flattened, overlapping leaves of the sturdy fibered guano, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus and another of the Virgin of Cobre. These were relics of his wife. Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall, but he had taken it down because it made him too lonely to see it, and it was on the shelf in the corner under his clean shirt. What do you have to eat? The boy asked. A pot of yellow rice with fish. Do you want some? No, I will eat at home. Do you want me to make the fire? No, I will make it later on, or I may eat the rice cold. May I take the cast net? Of course. There was no cast net, and the boy remembered when they had sold it. But they went through this fiction every day. There was no pot of yellow rice and fish, and the boy knew this too. 85 is a lucky number, the old man said. How would you like to see me bring one in that dressed out over 1,000 pounds? I'll get the cast net and go for sardines. Will you sit in the sun in the doorway? Yes. I have yesterday's paper, and I will read the baseball. The boy did not know whether yesterday's paper was a fiction too, but the old man brought it out from under the bed. Pedrico gave it to me at the bodega, he explained. I'll be back when I have the sardines. I'll keep yours and mine together on ice, and we can share them in the morning. When I come back, you can tell me about the baseball. The Yankees cannot lose. But I fear the Indians of Cleveland. Have faith in the Yankees, my son. Think of the great DiMaggio. I fear both the Tigers of Detroit and the Indians of Cleveland. Be careful, or you will fear even the Reds of Cincinnati and the White Sox of Chicago. You study it and tell me when I come back. Do you think we should buy a terminal of the lottery with an 85? Tomorrow is the 85th day. We can do that, the boy said. But what about the 87th of your great record? It could not happen twice. Do you think you can find an 85? I can order one. One sheet. That's $2.50. Who can we borrow that from?
Oh, that's easy. I can always borrow $2.50. I think perhaps I can, too. But I try not to borrow. First you borrow, then you beg. Keep warm, old man, the boy said. Remember, we are in September. The month when the great fish come, the old man said. Anyone can be a fisherman in May. I go now for the sardines, the boy said. The wonderful views of snow-topped mountains passed unnoticed as the train sped away from Syria towards Istanbul. As the Belgian detective, Monsieur Hercule Poirot, drank his coffee, he watched the only other person in the restaurant carriage, a tall, thin young lady, perhaps 28 years old. From the way that she ate her breakfast, she seemed to be an experienced and confident traveller. He admired her pale face, tidy dark hair, and cool grey eyes. A good-looking woman, he thought, but perhaps a little too cold and efficient to be described as pretty. Soon, a tall, thin man entered the restaurant carriage. He was between 40 and 50, with greying hair and skin darkened by the sun. He spoke to the woman. His accent was English. "Morning, Miss Debenham." "Good morning, Colonel Arbuthnot," she replied. "Do you mind if I sit with you?" "Of course not. Please, sit." She smiled politely. He sat down and ordered his breakfast. He looked quickly towards Monsieur Poirot, at his enormous curled moustache and strange egg-shaped head, then looked away. "Just a silly-looking foreigner," he thought to himself. The British pair exchanged a few polite words over their breakfast, and at lunchtime they sat together again. The man spoke of his life in the army in India, and occasionally asked the girl questions about Baghdad, where she had been a governess. When they discovered that they had some friends in common, they became more friendly. "Are you stopping in Istanbul?" the man asked. "No, I'm going straight through. I saw all the sights 2 years ago, on my way to Baghdad." "Well, I must say I'm very glad about that. I'm going straight through, too." His face went a little red. "That will be nice," said Miss Debenham without emotion. The train stopped late that evening at Konya. The two English travellers went outside for some fresh air and exercise. After a few minutes, Poirot decided to get some air too, and started to walk along the platform. It was bitterly cold. Out of the darkness, he heard 2 voices. Arbuthnot was speaking. "Mary," a girl interrupted him. "Not now, not now. When it's all over, when it's behind us, then." Monsieur Poirot silently changed direction. "Strange," he said to himself. It was the voice of Miss Debenham,
but a very different one from the cool, efficient voice that he had heard on the train. The next afternoon, the train stopped unexpectedly. Poirot asked the conductor if there was a problem. Miss Debenham was just behind him. "What's the matter?" she asked Poirot in French. "Why are we stopping?" "Something caught fire under the restaurant carriage," he explained. "But they are repairing the damage. It is nothing serious." She looked impatient. "But the time! This will delay us." "It is possible, yes," agreed Poirot. "But we can't afford delay. If we are delayed by more than an hour, we will miss our connection with the Orient Express." Her hands were shaking. She was clearly very upset. Luckily, her worries were soon forgotten. 10 minutes later, the train was again on its way, and the rest of the journey to Istanbul went very smoothly. Monsieur Poirot went straight to the Tocatlian Hotel. He was looking forward to a few days visiting the sights in Istanbul before he continued his journey home. At the hotel, he asked if he had any letters. There were 3, and an urgent message, too. This was a surprise. "Unexpected change in Kastner case. Please return immediately," he read. "How annoying," he said to himself. He looked at the clock. "I must leave Istanbul tonight," he told the man at the hotel desk. "Can you get me a first-class compartment to London?" "Of course, monsieur. The train is almost empty in the winter. It leaves at 9 o'clock. "Thank you," said Monsieur Poirot. He had just enough time for some dinner. As he was ordering his food in the hotel restaurant, he felt a hand on his shoulder. "Monsieur Poirot! What an unexpected pleasure!" said a voice behind him. The speaker was a short, fat man in his 50s. "Monsieur Bouc!" cried Poirot. Monsieur Bouc was Belgian, and had a high position in the Compagnie Internationale des Wagons-Lits. The 2 men had been friends for many years, since the days when Poirot was a young detective in the Belgian police force. "You are very far from home, my friend," said Monsieur Bouc. "Yes, a little business in Syria, but I am heading home tonight, on the Orient Express, if there is a compartment." "Excellent. I will be on the same train. Later you can tell me all your news. You are a famous detective now, I hear." With a warm smile, Monsieur Bouc left the restaurant. Monsieur Poirot returned to the job of keeping his moustache out of the soup. Soon, though, his attention was caught by 2 men who were sitting together at a table not far from his. The younger was a friendly-looking man of 30, clearly an American. The other was in his 60s, and seemed at first to be a kind old gentleman. But when his small, shadowy eyes met Poirot's, the detective's opinion of him changed completely. Just for a second, Poirot sensed that the man was dangerous. It seemed that there was a wild animal hidden inside the man's body, looking out at the world with those evil eyes. Monsieur Poirot soon joined his friend Monsieur Bouc near the hotel desk. Their conversation was interrupted by the hotel worker who was organizing Monsieur Poirot's train ticket. "It is very strange, monsieur. All the first-class compartments are booked, and the second class, too.
What? Asked Monsieur Bouc. At this time of year? Impossible! But it is true, sir, the man replied. I am sorry. Well, well, Monsieur Bouc said to Poirot. Do not worry. We will arrange something with the conductor. He looked up at the clock. Come, he said. It is time to go. At the station, Monsieur Bouc took the conductor to one side. We must find a compartment for this gentleman here. He is a friend of mine. But we are completely full, monsieur. It is most unusual. Well, said Monsieur Bouc, tomorrow there will be more compartments when we reach Belgrade. The problem is for tonight. He paused for a moment. Everyone has arrived? The conductor looked at his list. Number 7, a second-class compartment. The gentleman, Mr. Harris, has not yet come, and it is 4 minutes to 9.
Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather on which a mirror and a razor lay crossed. A yellow dressing gown, ungirdled, was sustained gently behind him on the mild morning air. He held the bowl aloft and intoned, In troibo ad altare Dei. Halted, he peered down the dark winding stairs and called out coarsely, Come up, Kinch, come up, ye fearful Jesuit. Solemnly he came forward and mounted the round gun rest. He faced about and blessed gravely thrice the tower, the surrounding land, and the awaking mountains. Then, catching sight of Stephen Dedalus, he bent towards him and made rapid crosses in the air, gargling in his throat and shaking his head. Stephen Dedalus, displeased and sleepy, leaned his arms on the top of the staircase and looked coldly at the shaking, gargling face that blessed him, equine in its length, and at the light, untonsured hair, grained and hued like pale oak. Buck Mulligan peeped an instant under the mirror and then covered the bowl smartly. Back to barracks, he said sternly. He added in a preacher's tone, For this, O dearly beloved, is the genuine Christine, body and soul and blood and oons. Slow music, please. Shut your eyes, gents. One moment. A little trouble about those white corpuscles. Silence all. He peered sideways up and gave a long, slow whistle of call, then paused a while in rapt attention, his even white teeth glistening here and there with gold points. Chrysostomus. 2 strong, shrill whistles answered through the calm. Thanks, old chap, he cried briskly. That will do nicely. Switch off the current, will you? He skipped off the gun rest and looked gravely at his watcher, gathering about his legs the loose folds of his gown. The plump, shadowed face and sullen oval jowl recalled a prelate, patron of arts in the Middle Ages. A pleasant smile broke quietly over his lips. The mockery of it, he said gaily. Your absurd name, an ancient Greek. He pointed his finger in friendly jest and went over to the parapet, laughing to himself. Stephen Dedalus stepped up, followed him wearily halfway, and sat down on the edge of the gun rest, watching him still as he propped his mirror on the parapet, dipped the brush in the bowl, and lathered cheeks and neck. Buck Mulligan's gay voice went on. My name is absurd too. Malachi Mulligan. 2 dactyls. But it has a Hellenic ring, hasn't it? Tripping and sunny like the Buck himself. We must go to Athens. Will you come if I can get the aunt to fork out 20 quid? He laid the brush aside and, laughing with delight, cried, Will he come, the jejune Jesuit? Ceasing, he began to shave with care. Tell me, Mulligan, Stephen said quietly. Yes, my love. How long is Haines going to stay in this tower? Buck Mulligan showed a shaven cheek over his right shoulder. God, isn't he dreadful? He said frankly. A ponderous Saxon. He thinks you're not a gentleman. God, these bloody English. Bursting with money and indigestion, because he comes from Oxford. You know, Dedalus, you have the real Oxford manner. He can't make you out. Oh, my name for you is the best. Kinch, the knife blade. He shaved warily over his chin. He was raving all night about a Black Panther, Stephen said. Where is his gun case? A woeful lunatic, Mulligan said. Were you in a funk? I was, Stephen said with energy and growing fear. Out here in the dark with a man I don't know, raving and moaning to himself about shooting a Black Panther. You saved men from drowning. I'm not a hero, however. If he stays on here, I am off. Buck Mulligan frowned at the lather on his razor blade. He hopped down from his perch and began to search his trouser pockets hastily. Scutter! He cried thickly. He came over to the gun rest and, thrusting a hand into Stephen's upper pocket, said, Lend us a loan of your nose rag to wipe my razor. Stephen suffered him to pull out and hold up on show, by its corner, a dirty, crumpled handkerchief. Buck Mulligan wiped the razor blade neatly. Then, gazing over the handkerchief, he said, The bard's nose rag. A new art colour for our Irish poets, snot green.
You can almost taste it, can't you? He mounted to the parapet again and gazed out over Dublin Bay, his fair oak-pale hair stirring slightly. God, he said quietly, isn't the sea what Algie calls it? A great sweet mother. The snot-green sea. The scrotum-tightening sea. Epi oinopa ponton. Ah, deadless the Greeks. I must teach you. You must read them in the original. Talata, talata. She is our great sweet mother. Come and look. He walked off quickly round the parapet. Stephen stood at his post, gazing over the calm sea towards the headland. Sea and headland now grew dim. Pulses were beating in his eyes, veiling their sight, and he felt the fever of his cheeks. A voice within the tower called loudly, "Are you up there, Mulligan?" "I'm coming," Buck Mulligan answered. He turned towards Stephen and said, "Look at the sea. What does it care about offences? Chuck Loyola, Kinch, and come on down. The Sassenach wants his morning rashers." His head halted again for a moment at the top of the staircase, level with the roof. "Don't mope over it all day," he said. "I'm inconsequent. Give up the moody brooding." His head vanished, but the drone of his descending voice boomed out of the stairhead. "And no more turn aside and brood upon love's bitter mystery, for Fergus rules the brazen cars." Wood shadows floated silently by through the morning peace from the stairhead, seaward, where he gazed. Inshore and farther out, the mirror of water whitened, spurned by light-shod, hurrying feet, white breast of the dim sea, the twining stresses 2 by 2, a hand plucking the harp strings, merging their twining chords, wave-white wedded words shimmering on the dim tide. A cloud began to cover the sun slowly, wholly, shadowing the bay in deeper green. It lay beneath him, a bowl of bitter waters. Fergus sung. I sang it alone in the house, holding down the long dark chords. Her door was open. She wanted to hear my music. Silent with awe and pity, I went to her bedside. She was crying in her wretched bed. For those words, Stephen, love's bitter mystery. Where now? Her secrets, old feather fans, tasselled dance cards, powdered with musk, a gaud of amber beads in her locked drawer. A birdcage hung in the sunny window of her house when she was a girl. She heard old Rice sing in the pantomime of Turco the Terrible and laughed with others when he sang, "I am the boy that can enjoy invisibility." Phantasmal mirth, folded away, musk perfumed, and no more turn aside and brood. Folded away in the memory of nature with her toys, memories beset his brooding brain. Her glass of water from the kitchen tap when she had approached the sacrament, a cored apple filled with brown sugar, roasting for her at the hob on a dark autumn evening, her shapely fingernails reddened by the blood of squashed lice from the children's shirts. In a dream, silently, she had come to him, her wasted body within its loose grave clothes giving off an odour of wax and rosewood, her breath bent over him with mute, secret words, a faint odour of wetted ashes. "Let him stay," Stephen said. "There's nothing wrong with him except at night." "Then what is it?" Buck Mulligan asked impatiently. "Cough it up. I'm quite frank with you. What have you against me now?" They halted, looking towards the blunt cape of Bray Head that lay on the water like the snout of a sleeping whale. Stephen freed his arm quietly. "Do you wish me to tell you?" he asked. "Yes, what is it?" Buck Mulligan answered. "I don't remember anything." He looked in Stephen's face as he spoke. A light wind passed his brow, fanning softly his fair uncombed hair and stirring silver points of anxiety in his eyes. Stephen, depressed by his own voice, said, "Do you remember the first day I went to your house after my mother's death?" Buck Mulligan frowned quickly and said, "What? Where? I can't remember anything. I remember only ideas and sensations. Why, what happened in the name of God?" "You were making tea," Stephen said, "and I went across the landing to get more hot water. Your mother and some visitor came out of the drawing-room. She asked you who was in your room." "Yes," Buck Mulligan said. "What did I say? I forget." "You said," Stephen answered,
Oh, it's only Daedalus, whose mother is beastly dead. A flush, which made him seem younger and more engaging, rose to Buck Mulligan's cheek. "Did I say that?" he asked. "Well, what harm is that?" He shook his constraint from him nervously. "And what is death?" he asked. "Your mother's or yours or my own? You saw only your mother die. I see them pop off every day in the Mater and Richmond and cut up into tripes in the dissecting room. It's a beastly thing and nothing else. It simply doesn't matter. You wouldn't kneel down to pray for your mother on her deathbed when she asked you. Why? Because you have the cursed Jesuit strain in you, only it's injected the wrong way. To me it's all a mockery and beastly. Her cerebral lobes are not functioning. She calls the doctor Sir Peter Teasel and picks buttercups off the quilt. Humour her till it's over. You crossed her last wish in death, and yet you sulk with me because I don't whinge like some hired mute from Lalouette's. Absurd. I suppose I did say it. I didn't mean to offend the memory of your mother." He had spoken himself into boldness. Stephen, shielding the gaping wounds which the words had left in his heart, said very coldly, "I am not thinking of the offence to my mother." "Of what, then?" Buck Mulligan asked. "Of the offence to me," Stephen answered. Buck Mulligan swung round on his heel. "Oh, an impossible person!" he exclaimed. "I doubt it," said Stephen gravely. "Do you now?" Buck Mulligan said in the same tone. "Your reasons, pray." "I fancy," Stephen said as he ate, "it did not exist in or out of the Mabinogion. Mother Grogan was, one imagines, a kinswoman of Mary Ann." Buck Mulligan's face smiled with delight. "Charming," he said in a finical, sweet voice, showing his white teeth and blinking his eyes pleasantly. "Do you think she was? Quite charming." Then, suddenly overclouding all his features, he growled in a hoarsened, rasping voice as he hewed again vigorously at the loaf. "For old Mary Ann, she doesn't care a damn, but hizing up her petticoats." He crammed his mouth with fry and munched and droned. The doorway was darkened by an entering form. "The milk, sir." "Come in, ma'am," Mulligan said. "Kinch, get the jug." An old woman came forward and stood by Stephen's elbow. "That's a lovely morning, sir," she said. "Glory be to God." "To whom?" Mulligan said, glancing at her. "Ah, to be sure." Stephen reached back and took the milk jug from the locker. "The islanders," Mulligan said to Haines casually, "speak frequently of the collector of prepuces." "How much, sir?" asked the old woman. "A quart," Stephen said. He watched her pour into the measure and thence into the jug rich white milk. Not hers. Old, shrunken, perhaps. She poured again a measureful and a tilly. Old and secret she had entered from a morning world, maybe a messenger. She praised the goodness of the milk, pouring it out. Crouching by a patient cow at daybreak in the lush field, a witch on her toadstool, her wrinkled fingers quick at the squirting dugs. They lowed about her, whom they knew, dew-silky cattle, silk of the kine and, poor old woman, names given her in old times. A wandering crone, lowly form of an immortal, serving her conqueror and her gay betrayer, their common cook-queen, a messenger from the secret morning. To serve or to upbraid, whether he could not tell, but scorned to beg her favour. "It is indeed, ma'am," Buck Mulligan said, pouring milk into their cups. "Taste it, sir," she said. He drank at her bidding. "If we could live on good food like that," he said to her somewhat loudly, "we wouldn't have the country full of rotten teeth and rotten guts. Living in a bog swamp, eating cheap food and the streets paved with dust, horse dung and consumptive spits." "Are you a medical student, sir?" the old woman asked. "I am, ma'am," Buck Mulligan answered. "Look at that now," she said. Stephen listened in scornful silence. She bows her old head to a voice that speaks to her loudly, her bone-setter, her medicine-man. Stephen bent forward and peered at the mirror held out to him, cleft by a crooked crack. Hair on end, as he and others see me.
Who chose this face for me, this dog's body to rid of vermin? It asks me too. I pinched it out of the skivvy's room, Buck Mulligan said. It does her all right. The aunt always keeps plain-looking servants from Malachi. Lead him not into temptation, and her name is Ursula. Laughing again, he brought the mirror away from Stephen's peering eyes. The rage of Caliban at not seeing his face in a mirror, he said, if Wilde were only alive to see you. Drawing back and pointing, Stephen said with bitterness, It is a symbol of Irish art, the cracked looking-glass of a servant. Buck Mulligan suddenly linked his arm in Stephen's and walked with him round the tower, his razor and mirror clacking in the pocket where he had thrust them. It's not fair to tease you like that, Kinch, is it? He said kindly. God knows you have more spirit than any of them. Parried again. He fears the lancet of my art as I feared that of his. The cold steel pen. Cracked looking glass of a servant. Tell that to the oxy chap downstairs and touch him for a guinea. He's stinking with money and thinks you're not a gentleman. His old fellow made his tin by selling jalap to Zulus or some bloody swindle or other. God, Kinch, if you and I could only work together, we might do something for the island. Hellenize it. Cranley's arm. His arm. And to think of your having to beg from these swine. I'm the only one that knows what you are. Why don't you trust me more? What have you up your nose against me? Is it Haynes? If he makes any noise here, I'll bring down Seymour, and we'll give him a ragging worse than they gave Clive Kempthorpe. Young shouts of moneyed voices in Clive Kempthorpe's rooms. Pale faces. They hold their ribs with laughter, one clasping another. Oh, I shall expire. Break the news to her gently, Aubrey. I shall die. With slit ribbons of his shirt whipping the air, he hops and hobbles around the table, with trousers down at heels, chased by aids of Magdalen with the tailor's shears. A scared calf's face gilded with marmalade. I don't want to be debagged. Don't you play the giddy ox with me. Shouts from the open window, startling evening in the quadrangle. A deaf gardener, aproned, masked with Matthew Arnold's face, pushes his mower on the sombre lawn, watching narrowly the dancing motes of grass halms. To ourselves, new paganism, omphalos. Her glazing eyes, staring out of death to shake and bend my soul. On me alone, the ghost candle to light her agony. Ghostly light on the tortured face. Her hoarse loud breath rattling in horror, while all prayed on their knees. Her eyes on me to strike me down. Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet, jubilantium te virginum chorus excipiat. Ghoul, chewer of corpses. No, mother, let me be and let me live. Kinch, ahoy! Buck Mulligan's voice sang from within the tower. It came nearer up the staircase, calling again. Stephen, still trembling at his soul's cry, heard warm running sunlight and in the air behind him friendly words. Dettle's come down like a good mosey. Breakfast is ready. Haynes is apologising for waking us last night. It's all right. I'm coming, Stephen said, turning. Do for Jesus' sake, Buck Mulligan said, for my sake and for all our sakes. His head disappeared and reappeared. I told him you're symbol of Irish art. He says it's very clever. Touch him for a quid, will you? A guinea, I mean. I get paid this morning, Stephen said. The school kip, Buck Mulligan said. How much? 4 quid. Lend us one. If you want it, Stephen said. 4 shining sovereigns, Buck Mulligan cried with delight. We'll have a glorious drunk to astonish the druidy druids. 4 omnipotent sovereigns. He flung up his hands and tramped down the stone stairs, singing out of tune with a Cockney accent, Oh, won't we have a merry time, drinking whiskey, beer and wine, on Coronation Day, or won't we have a merry time on Coronation Day? Warm sunshine merrying over the sea. The nickel shaving bowl shone, forgotten on the parapet. Why should I bring it down? Or leave it there all day, forgotten friendship? He went over to it,
held it in his hands a while, feeling its coolness, smelling the clammy slaver of the lather in which the brush was stuck. So I carried the boat of incense, then, at Clongowes. I am another now, and yet the same. A servant, too, a server of a servant. In the gloomy, domed living room of the tower, Buck Mulligan's gowned form moved briskly to and fro about the hearth, hiding and revealing its yellow glow. 2 shafts of soft daylight fell across the flagged floor from the high barbicans, and at the meeting of their rays a cloud of coal smoke and fumes of fried grease floated, turning. "We'll be choked," Buck Mulligan said. "Haines, open that door, will you?" Stephen laid the shaving bowl on the locker. A tall figure rose from the hammock where it had been sitting, went to the doorway and pulled open the inner doors. Stephen stood up and went over to the parapet. Leaning on it, he looked down on the water and on the mailboat clearing the harbour mouth of Kingstown. "Our mighty mother," Buck Mulligan said. He turned abruptly his grey searching eyes from the sea to Stephen's face. "The aunt thinks you killed your mother," he said. "That's why she won't let me have anything to do with you." "Someone killed her," Stephen said gloomily. "You could have knelt down, damn it, Kinch, when your dying mother asked you," Buck Mulligan said. "I'm hyperborean as much as you, but to think of your mother begging you with her last breath to kneel down and pray for her, and you refused. There is something sinister in you." He broke off and lathered again lightly his father cheek. A tolerant smile curled his lips. "But a lovely mummer," he murmured to himself. "Kinch, the loveliest mummer of them all." He shaved evenly and with care in silence, seriously. Stephen, an elbow rested on the jagged granite, leaned his palm against his brow and gazed at the fraying edge of his shiny black coat sleeve. Pain, that was not yet the pain of love, fretted his heart. Silently, in a dream, she had come to him after her death, her wasted body within its loose brown grave clothes giving off an odour of wax and rosewood. Her breath, that had bent upon him, mute, reproachful, a faint odour of wetted ashes. Across the threadbare cuff edge he saw the sea hailed as a great sweet mother by the well-fed voice beside him. The ring of bay and skyline held a dull green mass of liquid. A bowl of white china had stood beside her deathbed, holding the green sluggish bile, which she had torn up from her rotting liver by fits of loud, groaning vomiting. Buck Mulligan wiped again his razor blade. "Ah, poor dog's body," he said in a kind voice. "I must give you a shirt and a few nose rags. How are the second-hand breeks?" "They fit well enough," Stephen answered. Buck Mulligan attacked the hollow beneath his underlip. "The mockery of it," he said contentedly. "Second leg, they should be. God knows what poxy-bowsy left them off. I have a lovely pair with the hair stripe, grey. You look spiffing in them. I'm not joking, Kinch. You look damn well when you're dressed." "Thanks," Stephen said. "I can't wear them if they are grey." "He can't wear them," Buck Mulligan told his face in the mirror. "Etiquette is etiquette. He kills his mother, but he can't wear grey trousers." He folded his razor neatly and, with stroking palps of fingers, felt the smooth skin. Stephen turned his gaze from the sea and to the plump face with its smoke-blue mobile eyes. "That fellow I was with in the ship last night," said Buck Mulligan, "says you have GPI. He's up in Dottyville with Connolly Norman. General paralysis of the insane." He swept the mirror a half-circle in the air to flash the tidings abroad in sunlight, now radiant on the sea. His curling shaven lips laughed, and the edges of his white glittering teeth. Laughter seized all his strong, well-knit trunk. "Look at yourself," he said, "you dreadful bard." Me she slights. To the voice that will shrive and oil for the grave, all there is of her but her woman's unclean loins, of man's flesh made not in God's likeness, the serpent's prey, and to the loud voice that now bids her be silent with wondering unsteady eyes. "Do you understand what he says?" Stephen asked her. "Is it French you are talking, sir?" the old woman said to Haines. Haines spoke to her again a longer speech, confidently. "Irish," Buck Mulligan said. "Is there Gaelic on you?" "I thought it was Irish," she said, "by the sound of it.
"Are you from the West, sir?" "I am an Englishman," Haines answered. "He's English," Buck Mulligan said, "and he thinks we ought to speak Irish in Ireland." "Sure we ought to," the old woman said, "and I'm ashamed I don't speak the language myself. I'm told it's a grand language by them that knows." "Grand is no name for it," said Buck Mulligan. "Wonderful entirely. Fill us out some more tea, Kinch. Would you like a cup, ma'am?" "No, thank you, sir," the old woman said, slipping the ring of the milk can on her forearm and about to go. Haines said to her, "Have you your bill? We had better pay her, Mulligan, hadn't we?" Stephen filled again the 3 cups. "Bill, sir," she said, halting. "Well, it's 7 mornings a pint at 2pence, is 7 twos, is 1 and 2pence over, and these 3 mornings a quart at 4pence is 3 quarts, is 1 That's 1 and 1 and 2 is 2 and 2, sir." Buck Mulligan sighed, and having filled his mouth with the crust thickly buttered on both sides, stretched forth his legs and began to search his trouser pockets. "Pay up and look pleasant," Haines said to him, smiling. Stephen filled the 3rd cup, a spoonful of tea colouring faintly the thick, rich milk. Buck Mulligan brought up a florin, twisted it round in his fingers and cried, "A miracle!" He passed it along the table towards the old woman, saying, "Ask nothing more of me, sweet. All I can give you, I give." Stephen laid the coin in her uneager hand. "We'll owe 2pence, he said. "Time enough, sir," she said, taking the coin. "Time enough. Good morning, sir." She curtsied and went out, followed by Buck Mulligan's tender chant, "Heart of my heart, were it more, more would be laid at your feet." He turned to Stephen and said, "Seriously, Dedalus, I'm stony. Hurry out to your school kip and bring us back some money. Today the bards must drink and junket. Ireland expects that every man this day will do his duty." "That reminds me," Haines said, rising, "that I have to visit your National Library today." "Our swim first," Buck Mulligan said. He turned to Stephen and asked blandly, "Is this the day for your monthly wash, Kinch?" "Have you the key?" a voice asked. "Dedalus has it," Buck Mulligan said. "Janie, Mac, I'm choked." He howled without looking up from the fire. "Kinch! It's in the lock," Stephen said, coming forward. The key scraped round harshly twice, and when the heavy door had been set ajar, welcome light and bright air entered. Haines stood at the doorway looking out. Stephen hailed his upended valise to the table and sat down to wait. Buck Mulligan tossed the fry onto the dish beside him. Then he carried the dish and a large teapot over to the table, set them down heavily and sighed with relief. "I'm melting," he said, as the candle remarked when— "But hush, not a word more on that subject. Kinch, wake up. Bread, butter, honey. Haines, come in. The grub is ready. Bless us our Lord, and these thy gifts. Where's the sugar? Ah, jee, there's no milk." Stephen fetched the loaf and the pot of honey and the butter cooler from the locker. Buck Mulligan sat down in a sudden pet. "What sort of a kip is this?" he said. "I told her to come after 8. "We can drink it black," Stephen said thirstily. "There's a lemon in the locker." "Oh, damn you and your Paris fads," Buck Mulligan said. "I want Sandy Cove milk." Haines came in from the doorway and said quietly, "That woman is coming up with the milk. The blessings of God on you," Buck Mulligan cried, jumping up from his chair. "Sit down. Pour out the tea there. The sugar is in the bag. Here, I can't go fumbling at the damned eggs." He hacked through the fry on the dish and slapped it out on 3 plates, saying, "In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti." Haines sat down to pour out the tea. "I'm giving you 2 lumps each," he said. "But I say, Mulligan, you do make strong tea, don't you?" Buck Mulligan, hewing thick slices from the loaf, said in an old woman's wheedling voice, "When I makes tea, as old Mother Grogan said, and when I makes water, I makes water." "By Jove, it is tea," Haines said. Buck Mulligan went on hewing and wheedling. "So I do, Mrs. Cahill," says she. "Begod, ma'am," says Mrs. Cahill, "God send you don't make them in the one pot." He lunged towards his messmates in turn, a thick slice of bread impaled on his knife. "That's folk,"
he said very earnestly. "For your book, Haynes. 5 lines of text and 10 pages of notes about the folk and the fish gods of Dundrum, printed by the Weird Sisters in the year of the big wind." He turned to Stephen and asked, in a fine puzzled voice, lifting his brows, "Can you recall, brother, is Mother Grogan's tea and water pot spoken of in the Mabinogion, or is it in the Upanishads?"
Es war an einem Sonntagvormittag im schönsten Frühjahr. Georg Bendemann, ein junger Kaufmann, saß in seinem Privatzimmer im ersten Stock eines der niedrigen, leicht gebauten Häuser, die entlang des Flusses in einer langen Reihe, fast nur in der Höhe und Färbung unterschieden, sich hinzogen. Er hatte gerade einen Brief an einen sich im Ausland befindenden Jugendfreund beendet, verschloss ihn in spielerischer Langsamkeit und sah dann, den Ellbogen auf den Schreibtisch gestützt, aus dem Fenster auf den Fluss, die Brücke und die Anhöhen am anderen Ufer mit ihrem schwachen Grün. Er dachte darüber nach, wie dieser Freund mit seinem Fortkommen zu Hause unzufrieden vor Jahren schon nach Russland sich förmlich geflüchtet hatte. Nun betrieb er ein Geschäft in Petersburg, das anfangs sich sehr gut angelassen hatte, seit langem aber schon zu stocken schien, wie der Freund bei seinen immer seltener werdenden Besuchen klagte. So arbeitete er sich in der Fremde nutzlos ab, der fremdartige Vollbart verdeckte nur schlecht das seit den Kinderjahren wohlbekannte Gesicht, dessen gelbe Hautfarbe auf eine sich entwickelnde Krankheit hinzudeuten schien. Wie er erzählte, hatte er keine rechte Verbindung mit der dortigen Kolonie seiner Landsleute, aber auch fast keinen gesellschaftlichen Verkehr mit einheimischen Familien und richtete sich so für ein endgültiges Junggesellentum ein. Was sollte man einem solchen Manne schreiben, der sich offenbar verrannt hatte, den man bedauern, dem man aber nicht helfen konnte? Sollte man ihm vielleicht raten, wieder nach Hause zu kommen, seine Existenz hierher zu verlegen, alle die alten, freundschaftlichen Beziehungen wieder aufzunehmen, wofür ja kein Hindernis bestand, und im Übrigen auf die Hilfe der Freunde zu vertrauen? Das bedeutete aber nichts anderes, als dass man ihm gleichzeitig, je schonender, desto kränkender, sagte, dass seine bisherigen Versuche misslungen seien, dass er endlich von ihnen ablassen solle, dass er zurückkehren und sich als ein für immer Zurückgekehrter von allen mit großen Augen anstaunen lassen müsse, dass nur seine Freunde etwas verstünden und dass er ein altes Kind sei, das den erfolgreichen, zu Hause gebliebenen Freunden einfach zu folgen habe. Und war es dann noch sicher, dass alle die Plage, die man ihm antun müsste, einen Zweck hätte? Vielleicht gelang es nicht einmal, ihn überhaupt nach Hause zu bringen. Er sagte ja selbst, dass er die Verhältnisse in der Heimat nicht mehr verstünde. Und so bliebe er dann, trotz allem, in seiner Fremde, verbittert durch die Ratschläge und den Freunden noch ein Stück mehr entfremdet. Folgte er aber wirklich dem Rat und würde hier, natürlich nicht mit Absicht, aber durch die Tatsachen, niedergedrückt, fände sich nicht in seinen Freunden und nicht ohne sie zurecht, litte an Beschämung, hätte jetzt wirklich keine Heimat und keine Freunde mehr, war es da nicht viel besser für ihn, er blieb in der Fremde so, wie er war? Konnte man denn bei solchen Umständen daran denken, dass er es hier tatsächlich vorwärts bringen würde? Aus diesen Gründen konnte man ihm, wenn man noch überhaupt die briefliche Verbindung aufrechterhalten wollte, keine eigentlichen Mitteilungen machen, wie man sie ohne Scheu auch den entferntesten Bekannten machen würde. Der Freund war nun schon über 3 Jahre nicht in der Heimat gewesen und erklärte dies sehr notdürftig mit der Unsicherheit der politischen Verhältnisse in Russland, die demnach also auch die kürzeste Abwesenheit eines kleinen Geschäftsmannes nicht zuließen, während Hunderttausende Russen ruhig in der Welt herumfuhren. Im Laufe dieser 3 Jahre hatte sich aber gerade für Georg vieles verändert. Von dem Todesfall von Georgs Mutter, der vor etwa 2 Jahren erfolgt war und seit welchem Georg mit seinem alten Vater in gemeinsamer Wirtschaft lebte, hatte der Freund wohl noch erfahren und sein Beileid in einem Brief mit einer Trockenheit ausgedrückt, die ihren Grund nur darin haben konnte, dass die Trauer über ein solches Ereignis in der Fremde ganz unvorstellbar wird. Nun hatte aber Georg seit jener Zeit, so wie alles andere, auch sein Geschäft mit größerer Entschlossenheit angepackt. Vielleicht hatte ihn der Vater bei Lebzeiten der Mutter dadurch, dass er im Geschäft nur seine Ansicht gelten lassen wollte, an einer wirklichen eigenen Tätigkeit gehindert. Vielleicht war der Vater seit dem Tode der Mutter, trotzdem er noch immer im Geschäfte arbeitete, zurückhaltender geworden. Vielleicht spielten, was sogar sehr wahrscheinlich war, glückliche Zufälle eine weit wichtigere Rolle.
Jedenfalls aber hatte sich das Geschäft in diesen 2 Jahren ganz unerwartet entwickelt. Das Personal hatte man verdoppeln müssen, der Umsatz hatte sich verfünffacht, ein weiterer Fortschritt stand zweifellos bevor. Der Freund aber hatte keine Ahnung von dieser Veränderung. Früher, zum letzten Mal vielleicht in jenem Beileidsbrief, hatte er Georg zur Auswanderung nach Russland überreden wollen und sich über die Aussichten verbreitet, die gerade für Georgs Geschäftszweig in Petersburg bestanden. Die Ziffern waren verschwindend gegenüber dem Umfang, den Georgs Geschäft jetzt angenommen hatte. Georg aber hatte keine Lust gehabt, dem Freund von seinen geschäftlichen Erfolgen zu schreiben, und hätte er es jetzt nachträglich getan, es hätte wirklich einen merkwürdigen Anschein gehabt. So beschränkte sich Georg darauf, dem Freund immer nur über bedeutungslose Vorfälle zu schreiben, wie sie sich, wenn man an einem ruhigen Sonntag nachdenkt, in der Erinnerung ungeordnet aufhäufen. Er wollte nichts anderes als die Vorstellung ungestört lassen, die sich der Freund von der Heimatstadt in der langen Zwischenzeit wohl gemacht und mit welcher er sich abgefunden hatte. So geschah es Georg, dass er dem Freund die Verlobung eines gleichgültigen Menschen mit einem ebenso gleichgültigen Mädchen 3-mal in ziemlich weit auseinanderliegenden Briefen anzeigte, bis sich dann allerdings der Freund ganz gegen Georgs Absicht für diese Merkwürdigkeit zu interessieren begann. Georg schrieb ihm aber solche Dinge viel lieber, als dass er zugestanden hätte, dass er selbst vor einem Monat mit einem Fräulein Frieda Brandenfeld, einem Mädchen aus wohlhabender Familie, sich verlobt hatte. Oft sprach er mit seiner Braut über diesen Freund und das besondere Korrespondenzverhältnis, in welchem er zu ihm stand. »Da wird er ja gar nicht zu unserer Hochzeit kommen«, sagte sie, »und ich habe doch das Recht, alle deine Freunde kennenzulernen.« »Ich will ihn nicht stören«, antwortete Georg. »Verstehe mich recht, er würde wahrscheinlich kommen, wenigstens glaube ich es, aber er würde sich gezwungen und geschädigt fühlen, vielleicht mich beneiden und sicher unzufrieden und unfähig, diese Unzufriedenheit jemals zu beseitigen, allein wieder zurückfahren. Allein, weißt du, was das ist? Ja, kann er denn von unserer Heirat nicht auch auf andere Weise erfahren? Das kann ich allerdings nicht verhindern, aber es ist bei seiner Lebensweise unwahrscheinlich. Wenn du solche Freunde hast, Georg, hättest du dich überhaupt nicht verloben sollen. Ja, das ist unser beider Schuld, aber ich wollte es auch jetzt nicht anders haben. Und wenn sie dann, rasch atmend unter seinen Küssen noch vorbrachte, eigentlich kränkt es mich doch, hielt er es wirklich für unverfänglich, dem Freund alles zu schreiben. So bin ich und so hat er mich hinzunehmen, sagte er sich. Ich kann nicht aus mir einen Menschen herausschneiden, der vielleicht für die Freundschaft mit ihm geeigneter wäre, als ich es bin. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. »Was ist mit mir geschehen?« dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den 4 wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet war, Samsa war Reisender, hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte eine Dame dar, die mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen aufrecht dasaß und einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob. Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, und das trübe Wetter, man hörte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen, machte ihn ganz melancholisch. Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Narrheiten vergäße, dachte er. Aber das war gänzlich undurchführbar, denn er war gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Rückenlage zurück. Er versuchte es wohl 100-mal, schloss die Augen, um die zappelnden Beine nicht sehen zu müssen, und ließ erst ab, als er in der Seite einen noch nie gefühlten, leichten, dumpfen Schmerz zu fühlen begann. »Ach Gott«, dachte er, »was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt, Tag aus, Tag ein auf der Reise. Die geschäftlichen Aufregungen sind viel größer als im eigentlichen Geschäft zu Hause, und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens auferlegt, die Sorgen um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen.« Er fühlte ein leichtes Jucken oben auf dem Bauch, schob sich auf dem Rücken langsam näher zum Bettpfosten, um den Kopf besser heben zu können, fand die juckende Stelle, die mit lauter kleinen weißen Pünktchen besetzt war, die er nicht zu beurteilen verstand, und wollte mit einem Bein die Stelle betasten, zog es aber gleich zurück, denn bei der Berührung umwehten ihn Kälteschauer. Er glitt wieder in seine frühere Lage zurück. Dies frühzeitige Aufstehen, dachte er, macht einen ganz blödsinnig. Der Mensch muss seinen Schlaf haben. Andere Reisende leben wie Haremsfrauen. Wenn ich zum Beispiel im Laufe des Vormittags ins Gasthaus zurückgehe, um die erlangten Aufträge zu überschreiben, sitzen diese Herren erst beim Frühstück. Das sollte ich bei meinem Chef versuchen. Ich würde auf der Stelle hinausfliegen. Wer weiß übrigens, ob das nicht sehr gut für mich wäre, wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielte. Ich hätte längst gekündigt. Ich wäre vor den Chef hingetreten und hätte ihm meine Meinung von Grund des Herzens aus gesagt. Vom Pult hätte er fallen müssen. Es ist auch eine sonderbare Art, sich auf das Pult zu setzen und von der Höhe herab mit dem Angestellten zu reden, der überdies wegen der Schwerhörigkeit des Chefs ganz nahe herantreten muss. Nun, die Hoffnung ist noch nicht gänzlich aufgegeben. Habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der Eltern an ihn abzuzahlen, es dürfte noch 5 bis 6 Jahre dauern, mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der große Schnitt gemacht. Vorläufig allerdings muss ich aufstehen, denn mein Zug fährt um 5. Und er sah zur Weckuhr hinüber, die auf dem Kasten tickte. Himmlischer Vater, dachte er. Es war 6:30 Uhr, und die Zeiger gingen ruhig vorwärts. Es war sogar halb vorüber.
Es näherte sich schon 3/4. Sollte der Wecker nicht geläutet haben? Man sah vom Bett aus, dass er auf 4 Uhr richtig eingestellt war. Gewiss hatte er auch geläutet. Ja, aber war es möglich, dieses möbelerschütternde Läuten ruhig zu verschlafen? Nun, ruhig hatte er ja nicht geschlafen, aber wahrscheinlich desto fester. Was aber sollte er jetzt tun? Der nächste Zug ging um 7 Uhr. Um den einzuholen, hätte er sich unsinnig beeilen müssen, und die Kollektion war noch nicht eingepackt, und er selbst fühlte sich durchaus nicht besonders frisch und beweglich. Und selbst wenn er den Zug einholte, ein Donnerwetter des Chefs war nicht zu vermeiden, denn der Geschäftsdiener hatte beim 5-Uhr-Zug gewartet und die Meldung von seiner Versäumnis längst erstattet. Er war eine Kreatur des Chefs, ohne Rückgrat und Verstand. Wie nun, wenn er sich krank meldete? Das wäre aber äußerst peinlich und verdächtig, denn Gregor war während seines 5-jährigen Dienstes noch nicht einmal krank gewesen. Gewiss würde der Chef mit dem Krankenkassenarzt kommen, würde den Eltern wegen des faulen Sohnes Vorwürfe machen und alle Einwände durch den Hinweis auf den Krankenkassenarzt abschneiden, für den es ja überhaupt nur ganz gesunde, aber arbeitsscheue Menschen gibt. Und hätte er übrigens in diesem Falle so ganz Unrecht? Gregor fühlte sich tatsächlich, abgesehen von einer nach dem langen Schlaf wirklich überflüssigen Schläfrigkeit, ganz wohl und hatte sogar einen besonders kräftigen Hunger. Als er dies alles in größter Eile überlegte, ohne sich entschließen zu können, das Bett zu verlassen, gerade schlug der Wecker 6:45, klopfte es vorsichtig an die Tür am Kopfende seines Bettes. »Gregor«, rief es. Es war die Mutter. »Es ist 6:45. Wolltest du nicht wegfahren?« Die sanfte Stimme. Gregor erschrak, als er seine antwortende Stimme hörte, die wohl unverkennbar seine frühere war, in die sich aber wie von unten her ein nicht zu unterdrückendes, schmerzliches Piepsen mischte, das die Worte förmlich nur im ersten Augenblick in ihrer Deutlichkeit beließ, um sie im Nachklang derart zu zerstören, dass man nicht wusste, ob man recht gehört hatte. Gregor hatte ausführlich antworten und alles erklären wollen, beschränkte sich aber bei diesen Umständen darauf zu sagen: »Ja, ja. Danke, Mutter. Ich stehe schon auf.« Infolge der Holztür war die Veränderung in Gregors Stimme draußen wohl nicht zu merken, denn die Mutter beruhigte sich mit dieser Erklärung und schlürfte davon. Aber durch das kleine Gespräch waren die anderen Familienmitglieder darauf aufmerksam geworden, dass Gregor wider Erwarten noch zu Hause war, und schon klopfte an der einen Seitentür der Vater, schwach, aber mit der Faust. »Gregor! Gregor!« rief er. »Was ist denn?« Und nach einer kleinen Weile mahnte er nochmals mit tieferer Stimme: »Gregor! Gregor!« An der anderen Seitentür aber klagte leise die Schwester: »Gregor, ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas?« Nach beiden Seiten hin antwortete Gregor: »Bin schon fertig«, bemühte sich, durch die sorgfältigste Aussprache und durch Einschaltung von langen Pausen zwischen den einzelnen Worten seiner Stimme alles Auffallende zu nehmen. Der Vater kehrte auch zu seinem Frühstück zurück, die Schwester aber flüsterte: »Gregor, mach auf, ich beschwöre dich.« Gregor aber dachte gar nicht daran, aufzumachen, sondern lobte die vom Reisen her übernommene Vorsicht, auch zu Hause alle Türen während der Nacht zu versperren.
Der Tod in Venedig. Hörspiel in 2 Teilen nach der gleichnamigen Novelle von Thomas Mann. Teil 1 Reisen also. Gustav Aschenbach oder von Aschenbach, wie seit seinem 50. Geburtstag amtlich sein Name lautete, hatte an einem Frühlingsnachmittag des Jahres 1900, das unserem Kontinent monatelang eine so gefahrdrohende Miene zeigte, von seiner Wohnung in der Prinzregentenstraße zu München aus allein einen weiteren Spaziergang unternommen. Überreizt von der schwierigen und gefährlichen, eben jetzt eine höchste Behutsamkeit, Umsicht, Eindringlichkeit und Genauigkeit des Willens erfordernden Arbeit der Vormittagsstunden hatte der Schriftsteller dem Fortschwingen des produzierenden Triebwerkes in seinem Innern, jenem Motus animi continuus, worin nach Cicero das Wesen der Beredsamkeit besteht, auch nach der Mittagsmahlzeit nicht Einhalt zu tun vermocht und den entlastenden Schlummer nicht gefunden. So hatte er bald nach dem Tee das Freie gesucht. Luft und Bewegung. Es war Anfang Mai und nach nasskalten Wochen ein falscher Hochsommer eingefallen. Der englische Garten war dumpfig wie im August. Beim Aumeister, wohin stillere und stillere Wege ihn geführt, hatte Aschenbach eine kleine Weile den volkstümlich belebten Wirtsgarten überblickt, hatte von dort bei sinkender Sonne seinen Heimweg außerhalb des Parks genommen und erwartete, da er sich müde fühlte, am nördlichen Friedhof die Tram. Von Menschen leer. Weder auf der gepflasterten Ungerer Straße, deren Schienengeleise sich gegen Schwabing erstreckten, einsam, gleißend, noch auf der Föhringer Chaussee ist ein Fuhrwerk zu sehen. Hinter den Zäunen der Steinmetzereien, wo zu Kauf stehende Kreuze, Gedächtnistafeln und Monumente ein zweites, unbehaustes Gräberfeld bilden, regt sich nichts. Und das byzantinische Bauwerk der Aussegnungshalle gegenüber lag schweigend im Abglanz des scheidenden Tages. Sie gehen ein in die Wohnung Gottes. Der Wartende hatte eine ernste Zerstreuung darin gefunden, die Formeln abzulesen und sein geistiges Auge in ihrer durchscheinenden Mystik sich verlieren zu lassen. Das ewige Licht leuchte ihnen. Als er im Portikus, oberhalb der beiden apokalyptischen Tiere, einen Mann bemerkte, dessen nicht ganz gewöhnliche Erscheinung seinen Gedanken eine völlig andere Richtung gab. Mäßig hochgewachsen, mager, bartlos und auffallend stumpfnäsig, gehörte der Mann zum rothaarigen Typ und besaß dessen milchige und sommersprossige Haut. Offenbar durchaus nicht bajuwarischen Schlages. Erhobenen Hauptes, so dass an seinem hager dem losen Sporthemd entwachsenden Halse der Adamsapfel stark und nackt hervortrat, blickte er mit farblosen, rot bewimperten Augen. Seine Haltung hatte etwas herrisch Überschauendes, Kühnes oder selbst Wildes. Denn sei es, dass er geblendet gegen die untergehende Sonne grimassierte oder dass es sich um eine dauernde physiognomische Entstellung handelte. Seine Lippen scheinen zu kurz. Sie waren völlig von den Zähnen zurückgezogen. Dergestalt, dass diese bis zum Zahnfleisch bloßgelegt, weiß und lang dazwischen hervorbleckten. Wohl möglich, dass Aschenbach es bei seiner halb zerstreuten, halb inquisitiven Musterung des Fremden an Rücksicht hatte fehlen lassen, denn plötzlich ward er gewahr, dass jener seinen Blick erwiderte, und zwar so kriegerisch, so gerade ins Auge hinein, so offenkundig gesonnen, die Sache aufs Äußerste zu treiben und den Blick des andern zum Abzug zu zwingen, dass Aschenbach, peinlich berührt, sich abwandte und einen Gang die Zäune entlang begann, mit dem beiläufigen Entschluss des Menschen nicht weiter Acht zu haben. Er hatte ihn in der nächsten Minute vergessen. Mochte nun aber das Wandererhafte in der Erscheinung des Fremden auf seine Einbildungskraft gewirkt haben oder sonst irgendein physischer oder seelischer Einfluss im Spiele sein, eine seltsame Ausweitung seines Innern ward ihm ganz überraschend bewusst. Eine Art schweifender Unruhe, ein jugendlich durstiges Verlangen. In die Ferne,
Ein Gefühl so lebhaft, so neu oder doch so längst entönt und verlernt. Es war Reiselust, nichts weiter, aber wahrhaft als Anfall auftretend und ins Leidenschaftliche, ja bis zur Sinnestäuschung gesteigert. Eine Landschaft, ein tropisches Sumpfgebiet unter dickdunstigem Himmel, feucht, üppig und ungeheuer ungesund, eine Art Urweltwildnis aus Inseln, Morasten und schlammführenden Wasserarmen, wunderlich ungestaltete Bäume, ihre Wurzeln durch die Luft in den Boden in spiegelnde Fluten versenkt. Vögel von fremder Art, hochschultrig, standen auf hohen Beinen im Seichten und blickten unbeweglich zur Seite, während durch ausgedehnte Schilffelder ein klapperndes Wetzen und Rauschen ging. Er sah zwischen den knotigen Rohrstämmen des Bambusdickichts die Lichter eines kauernden Tigers funkeln. Mit einem Kopfschütteln nahm Aschenbach seine Promenade an den Zäunen der Grabsteinmetzereien wieder auf. Er hatte, zumindest seit ihm die Mittel zu Gebote gewesen waren, die Vorteile des Weltverkehrs beliebig zu genießen, das Reisen nicht anders denn als eine hygienische Maßregel betrachtet. Zu beschäftigt mit den Aufgaben, welche sein Ich und die europäische Seele ihm stellten, zu belastet von der Verpflichtung zur Produktion, der Zerstreuung zu abgeneigt, um zum Liebhaber der bunten Außenwelt zu taugen, hatte er sich durchaus mit der Anschauung begnügt, die jedermann, ohne sich weit aus seinem Kreise zu rühren, von der Oberfläche der Erde gewinnen kann, und war niemals auch nur versucht gewesen, Europa zu verlassen. Künstlerfurcht, nicht fertig zu werden. Die Uhr möchte abgelaufen sein, bevor ich das meine getan und völlig gegeben habe. Aber da die Besorgnis nicht mehr als bloße Grille von der Hand zu weisen war, hatte sein äußeres Dasein sich fast ausschließlich auf die schöne Stadt, die ihm zur Heimat geworden, und auf den rauen Landsitz beschränkt, den er sich im Gebirge errichtet und wo er die regnerischen Sommer verbrachte. Auch wurde denn, was ihn da ebenso spät und plötzlich angewandelt, sehr bald durch Vernunft und von jung auf geübte Selbstzucht gemäßigt und richtiggestellt. Fluchtdrang. Er darf nicht ernstlich in Frage kommen. Diese Sehnsucht ins Ferne und Neue, diese Begierde nach Befreiung, Entbürdung und Vergessen. Der Drang hinweg vom Werke. Von der Alltagsstätte eines starren, kalten und leidenschaftlichen Dienstes. Zwar liebe ich ihn und liebe auch fast schon den entnervenden, sich täglich erneuernden Kampf zwischen meinem zähen und stolzen, so oft erprobten Willen und dieser wachsenden Müdigkeit, von der niemand wissen darf und die das Produkt auf keine Weise durch kein Anzeichen des Versagens und der Lassheit verraten darf. Den Bogen nicht überspannen. Er dachte an seine Arbeit, dachte an die Stelle, an der er sie auch heute wieder, wie gestern schon, hatte verlassen müssen und die weder geduldiger Pflege noch einem raschen Handstreich sich fügen zu wollen schien. Hier bot sich keine außerordentliche Schwierigkeit, sondern was ihn lähmte, waren die Skrupeln der Unlust, die sich als eine durch nichts mehr zu befriedigende Ungenügsamkeit darstellte. Ungenügsamkeit. Ungenügsamkeit freilich hatte schon dem Jüngling als Wesen und innerste Natur des Talentes gegolten. Und um ihretwillen hatte er das Gefühl gezügelt und erkältet, weil er wusste, dass es geneigt ist, sich mit einem fröhlichen Ungefähr und mit einer halben Vollkommenheit zu begnügen. Rächt sich nun also die geknechtete Empfindung, indem sie mich verlässt, indem sie meine Kunst fürder zu tragen und zu beflügeln sich weigert und alle Lust, alles Entzücken an der Form und am Ausdruck mit sich hinwegnimmt?
Nicht, dass ich Schlechtes herstelle. Dies wenigstens war der Vorteil seiner Jahre, dass er sich seiner Meisterschaft jeden Augenblick in Gelassenheit sicher fühlte. Aber er selbst, während die Nation sie ehrte, er ward ihrer nicht froh. Und es schien ihm, als ermangle sein Werk jener Merkmale feurig spielender Laune, die, ein Erzeugnis der Freude, mehr als irgendein innerer Gehalt die Freude der genießenden Welt bildeten. Er fürchtete sich vor dem Sommer auf dem Lande. Allein in dem kleinen Hause. Fürchtete sich vor den vertrauten Angesichten der Berggipfel und Wände, die wiederum seine unzufriedene Langsamkeit umstehen würden. Und so tat denn eine Einschaltung Not. Reisen also. Er war es zufrieden. Nicht gar weit. Nicht gerade bis zu den Tigern. Eine Nacht im Schlafwagen und eine Siesta von 3-4 Wochen an irgendeinem Allerweltsferienplatze im liebenswürdigen Süden. So dachte er, während der Lärm der elektrischen Tram die Ungerer Straße daher sich näherte, und einsteigend beschloss er, diesen Abend dem Studium von Karte und Kursbuch zu widmen. Auf der Plattform fiel ihm ein, nach dem Genossen dieses immerhin folgereichen Aufenthaltes Umschau zu halten. Doch wurde ihm dessen Verbleib nicht deutlich, da er weder an seinem vorherigen Standort noch auf dem weiteren Halteplatz noch auch im Wagen ausfindig zu machen war. Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen. Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte, sondern eher ein Vorteil. Denn Geschichten müssen vergangen sein, und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie. Die hochgradige Verflossenheit unserer Geschichte rührt daher, dass sie vor einer gewissen, Leben und Bewusstsein tief zerklüftenden Wende und Grenze spielt. Sie spielt in der Welt vor dem großen Kriege,
mit dessen Beginn so vieles begann, was zu beginnen wohl kaum schon aufgehört hat. In jenen Tagen also reiste Hans Castorp, ein einfacher junger Mensch, im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. Ankunft. Hans Castorp befand sich allein im Abteil. Er saß bei niedergelassenem Fenster, und da der Nachmittag sich mehr und mehr verkühlte, so hatte er, Familiensöhnchen und Zärtling, den Kragen seines Sommerüberziehers aufgeschlagen. 2 Reisetage entfernen den Menschen seiner Alltagswelt. All dem, was er seine Pflichten, Interessen, Sorgen, Aussichten nannte. Der Raum, der sich zwischen ihn und seine Pflanzstätte wälzt, bewährt Kräfte, die man gewöhnlich der Zeit vorbehalten glaubt. Gleich ihr stellt er innere Veränderungen her, indem er die Person des Menschen aus ihren Beziehungen löst und ihn in einen freien und ursprünglichen Zustand versetzt. Dergleichen erfuhr auch Hans Castorp. Er hatte nicht beabsichtigt, diese Reise sonderlich wichtig zu nehmen. Ich fahre einfach für 3 Wochen in die Schweiz, um meinen kranken Vetter zu besuchen. Noch gestern war er völlig in dem gewohnten Gedankenkreise befangen gewesen, hatte sich mit dem jüngst Zurückliegenden, seinem Examen, und dem unmittelbar bevorstehenden, seinem Eintritt in die Praxis bei Thunder und Wilms beschäftigt. Schiffswerft, Maschinenfabrik und Kesselschmiede. Jetzt aber war ihm, als ob die Umstände seine volle Aufmerksamkeit erforderten. Das Ganze ist wohl doch nicht auf die leichte Achsel zu nehmen. Schließlich komme ich zum ersten Mal in eine solche Höhenregion, wo ja, wie man weiß, völlig ungewohnte, dünne und spärliche Lebensbedingungen herrschen. Es fing an, ihn zu erregen, ihn mit einer gewissen Ängstlichkeit zu erfüllen, und er wünschte, am Ziel zu sein. Bin ich erst einmal dort oben, werde ich leben wie überall. Er sah hinaus. Der Zug wand sich gebogen auf schmalem Pass. Wasser rauschten in der Tiefe zur Rechten. Links strebten dunkle Fichten zwischen Felsblöcken gegen einen steingrauen Himmel empor. In einer solchen Höhe war ich ja noch nie. Schließlich aber hatte der Aufstieg ein Ende, und der Zug rollte auf ebener Talsohle dahin. Tag, du. Steig nur aus. Komm heraus, geniere dich nicht. Wie Hans Castorp zum Fenster hinaussah, stand sein Vetter Joachim Ziemsen auf dem Perron. So gesund aussehend wie in seinem Leben noch nicht. Ich bin aber noch nicht da. Doch, du bist da. Zum Sanatorium ist es näher von hier. Gib mal deine Sachen her. Du siehst ja aus, als ob du gerade aus dem Manöver kämst. Du wirst mir nicht weismachen wollen, dass du noch etwas hast. Hans Castorp sah den Vetter von der Seite an. Während sie draußen vor dem Stationsgebäude einen Wagen bestiegen, der sie direkt zum Berghof fahren sollte. Joachim war größer und breiter als er. Ein Bild der Jugendkraft. Wie für die Uniform geschaffen. Mit seinen großen schwarzen Augen und dem dunklen Schnurrbärtchen wäre er geradezu schön gewesen, wenn er nicht abstehende Ohren gehabt hätte. Sie waren sein einziger Kummer und Lebensschmerz gewesen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt hatte er andere Sorgen. Also du kommst doch gleich mit mir nach Hause. Ich sehe wirklich kein Hindernis. Gleich mit dir? Gleich wann? Nein, 3 Wochen. Das geht dann doch nicht so flott mit mir, du. Und 3 Wochen nach Haus. Das sind so Ideen von unten. Ich bin ja wohl braun, aber das ist hauptsächlich Schneeverbrennung und hat nicht viel zu bedeuten. Wie Hofrat Behrens auch immer sagt. Und bei der letzten Generaluntersuchung hat er gesagt, ein halbes Jahr wird es wohl ziemlich sicher noch dauern. Ein halbes Jahr? Bist du toll? Du bist ja schon fast ein halbes Jahr hier. Man hat doch nicht so viel Zeit. Ja, Zeit. Die springen hier um mit der menschlichen Zeit, das glaubst du gar nicht. Du wirst schon sehen, man ändert hier seine Begriffe. Du hast dich aber doch prachtvoll erholt. Meinst du? Es geht mir ja besser. Aber gesund bin ich eben noch nicht. Links oben, wo früher Rasseln zu hören war, da ist es jetzt nicht mehr so schlimm. Aber unten ist es noch sehr rau. Und dann gibt es auch im 2. Interkostalraum Geräusche. Wie gelehrt du geworden bist. Eine nette Gelehrsamkeit. Die hätte ich gerne im Dienste schon wieder verschwitzt. Aber ich habe noch Sputum. Sputum? Mit einem zugleich lässigen und heftigen Achselzucken zog Joachim aus der Seitentasche seines Alsters eine flache, geschweifte Flasche aus blauem Glase mit einem Metallverschluss heraus. Sowas haben die meisten von uns hier oben. Es hat doch einen Spitznamen. Blauer Heinrich. Du siehst hier die Gegend an? Ja. Großartig.
Im Schnee nimmt sie sich besser aus. Aber man sieht sich sehr satt an ihr. Wir alle hier oben haben sie ganz unaussprechlich satt. Joachim hatte die Wendung „wir hier oben“ schon des Öfteren gebraucht, was Hans Castorp auf irgendeine Weise beklemmend und seltsam anmutete. Unser Sanatorium liegt noch höher als der Ort. Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten hinunter befördern, weil dann die Wege nicht befahrbar sind. Ihre Leichen? Na, höre mal. Auf dem Bobschlitten? Du bist ja richtig zynisch geworden in diesen 5 Monaten. Wieso denn? Das ist den Leichen doch einerlei. Übrigens kann es wohl sein, dass man zynisch wird hier bei uns. Behrens selbst ist auch ein alter Zyniker. Ein famoses Huhn nebenbei. Alter Chorstudent und glänzender Operateur. Er wird dir gefallen. Dann ist da noch Dr. Krokowski, der Assistent. Im Prospekt ist besonders auf seine Tätigkeit hingewiesen. Er treibt nämlich Seelenzergliederung mit den Patienten. Seelenzergliederung? Das ist ja widerlich. Also sowas. Hans Castorp lachte, dass ihm die Tränen herunterliefen. Joachim lachte ebenfalls herzlich. Und so kam es, dass die jungen Leute vor dem Portal des internationalen Sanatoriums Berghof in großer Aufgeräumtheit aus ihrem Wagen stiegen. Nummer 34. Da war ja kein Mensch zu sehen in der Halle. Wo sind denn die Gäste? In der Liege Kur. Ich hatte Ausgang heute, weil ich dich abholen wollte. Sonst liege ich auch nach dem Abendessen auf dem Balkon. Was? Ihr liegt noch bei Nacht und Nebel auf dem Balkon? Ja, das ist Vorschrift. Hier bist du, direkt neben mir. Nummer 34. In der Klarheit des Deckenlichts zeigte sich das Zimmer heiter und friedlich. Mit weißen, praktischen Möbeln, weißen, waschbaren Tapeten, einem reinlichen Linoleum-Fußbodenbelag und leinenen Vorhängen. Die Balkontür stand offen. Ein nettes Zimmer. Hier lässt sich gut und gern ein paar Wochen hausen. Vorgestern ist hier eine Amerikanerin gestorben. Behrens meinte gleich, dass sie fertig sein würde, bis du kämest und dass du das Zimmer dann haben könntest. Vorgestern Abend hatte sie noch 2 Blutstürze und damit war Schluss. Sie haben natürlich gründlich ausgeräuchert, mit Formalin, weißt du? Ausgeräuchert, das ist famos. Ja, Methylaldehyd, das hält die stärkste Bakterie nicht aus, aber sticht in die Nase, nicht? Sag mir, wird hier nicht geheizt? Nein, wir werden ziemlich kühl gehalten. Da muss es anders kommen, bis im August die Zentralheizung angezündet wird. August, aber mich friert. Mich friert abscheulich, nämlich am Körper, denn im Gesicht bin ich ganz echauffiert. Da, fühl doch mal, wie ich brenne. Das ist die Luft hier und hat nichts zu sagen. Behrens selbst hat den ganzen Tag blaue Backen. Manche gewöhnen sich nie. Na go on, wir kriegen sonst nichts mehr zu essen. Sie gingen geräuschlos den Kokosläufer des schmalen Korridors entlang. Glocken aus Milchglas sandten von der Decke ein bleiches Licht. Die Wände schimmerten weiß und hart. Was ist das denn? Hans Castorp blieb stehen und sah seinen Vetter an. Es war Husten offenbar, aber ein Husten, der keinem anderen ähnelte, den er jemals gehört hatte. Ja, mit dem verglichen jeder andere ihm bekannte Husten eine prächtige und gesunde Lebensäußerung gewesen war. Ja, bei dem sieht's böse aus. Ein österreichischer Aristokrat, weißt du, eleganter Mann und ganz wie zum Herrenreiter geboren. Und nun steht es so mit ihm. Aber er geht noch herum. Also weißt du, dieser Husten, das ist ja gar kein lebendiger Husten mehr. Das ist ja förmlich, als ob man dabei in den Menschen hineinsehe, in diesen Herrenreiter. Alles ein Matsch und Schlamm. Du brauchst es mir nicht zu beschreiben. Ich höre es ja jeden Tag. Im Restaurant. Im Restaurant war es hell, elegant und gemütlich. Es wurde, wie Joachim erklärte, hauptsächlich von außer der Zeit speisenden Gästen benutzt. Das Essen ist ganz vorzüglich. Doch Joachim tat den Gerichten nicht viel Ehre an, während er mit Vergnügen, ja mit einer gewissen Hingebung von dem Wein trank. Ich habe die Küche satt. Das haben übrigens alle hier oben. Ja, wirklich brillant, dass du gekommen bist. Jemand, mit dem man ein vernünftiges Wort reden kann. Das ist doch einmal eine Abwechslung in dem ewigen, grenzenlosen Einerlei. Aber die Zeit muss euch doch eigentlich schnell hier vergehen. Schnell? Sie vergeht überhaupt nicht.
Es ist gar keine Zeit. Und es ist kein Leben. Sag mal selbst, ob es nicht traurig für mich ist. Da war ich nun schon genommen und im nächsten Monat könnte ich meine Offiziersprüfung machen. Stattdessen lungere ich hier herum mit dem Thermometer im Mund und stagniere wie ein... Ja, ganz wie ein fauliger Tümpel. Tümpel. Oh. Hör mal, du schläfst ja fast ein. Komm, es ist Zeit, zu Bett zu gehen für uns beide. 9 Uhr. Es ist überhaupt keine Zeit. Aber er ging doch mit, etwas gebückt und steifbeinig, wie ein Mensch, der von Müdigkeit förmlich zu Boden gezogen wird. Da sitzt Krokowski. Ich muss dich, glaube ich, rasch noch vorstellen. Dr. Krokowski saß am Kamin des Konversationszimmers und las eine Zeitung. Er war mittleren Alters, breitschultrig, fett und von durchscheinender, ja phosphoreszierender Blässe, die noch gehoben wurde durch die dunkle Glut seiner Augen, die Schwärze seiner Brauen und seines in 2 Spitzen auslaufenden Vollbartes. Seien Sie uns willkommen, Herr Castorp. Möchten Sie sich rasch einleben und sich wohlfühlen in unserer Mitte? Sie kommen zu uns als Patient, wenn ich mir die Frage erlauben darf. Oh nein, ich bin nur hier, um meinen Vetter zu besuchen. 3 Wochen zur Erholung nach dem Examen. Ich bin Gottlob ganz gesund. Wahrhaftig? Aber dann sind Sie eine höchst studierenswerte Erscheinung. Mir ist nämlich ein ganz gesunder Mensch noch nicht vorgekommen. Was für ein Examen haben Sie denn abgelegt, wenn die Frage erlaubt ist? Ich bin Ingenieur, Herr Doktor. Ach, Ingenieur, das ist wacker. Und Sie werden hier also keinerlei ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen, weder in körperlicher noch in psychischer Hinsicht? Nein, ich danke 1000-mal. Nun, so schlafen Sie denn wohl, Herr Castorp. Im Vollgefühl Ihrer untadeligen Gesundheit. Schlafen Sie wohl und auf Wiedersehen. Damit entließ Dr. Krokowski die jungen Leute und setzte sich wieder zu seiner Zeitung nieder. Das war also dieser Seelenzergliederer. Er sieht ja sehr bedeutend aus, aber mit seiner Chaussure, höre mal, da steht es scheußlich. Grauwollene Socken und dann diese Sandalen. War er zum Schluss eigentlich beleidigt? Er ist etwas empfindlich. Du hättest die ärztliche Behandlung nicht so brüsk zurückweisen sollen, wenigstens nicht die psychische. Er sieht es nicht gern, wenn man sich dem entzieht. Auf mich ist er auch nicht besonders zu sprechen, weil ich ihm nicht genug anvertraue. Aber dann und wann erzähle ich ihm doch einen Traum, damit er was zu zergliedern hat. Nun, dann habe ich ihn eben vor den Kopf gestoßen. Gute Nacht, du, ich falle um. Gute Nacht. Um 8 hole ich dich zum Frühstück ab. Der Schlaf übermannte Hans Castorp kaum, dass er das Nachttischlämpchen gelöscht hatte. Aber er schreckte noch einmal auf, da er sich erinnerte, dass in diesem Bette vorgestern jemand gestorben sei. Es wird nicht das erste Mal gewesen sein. Es ist eben ein Totenbett. Ein ganz gewöhnliches Totenbett. Und er schlief ein. Aber sobald er eingeschlafen war, begann er zu träumen und träumte fast unaufhörlich bis zum anderen Morgen. Hauptsächlich sah er seinen Vetter Joachim in sonderbar verrenkter Lage auf einem Bobschlitten eine schräge Bahn hinabfahren. Auf einem Bobschlitten? Er war so phosphoreszierend bleich wie Dr. Krokowski und vorne auf saß der Herrenreiter, der sehr unbestimmt aussah. Sehr unbestimmt. Wie jemand, den man lediglich hat husten hören. Das ist uns doch ganz einerlei, uns hier oben, sagte der verrenkte Joachim. Und dann war er es, nicht der Herrenreiter, der so grauenhaft breiig hustete. So grauenhaft breiig hustete? Darüber musste Hans Castorp bitterlich weinen. Und so wurde er zwischen verschiedenen Gemütsbewegungen hin und her geworfen, bis der Morgen durch die halboffene Balkontür graute und ihn weckte.
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в переулке, на улицу, и медленно, как бы в нерешимости, отправился к мосту. Он благополучно избегнул встречи с своей хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницею ниже, в отдельной квартире. И каждый раз при выходе на улицу ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться. Не то, чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив. Но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью. Но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, чтобы та не замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать. Нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал. Впрочем, на этот раз страх встречи с своей кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу. На какое дело хочу покуситься, и в то же время каких пустяков боюсь, — подумал он с странной улыбкой. Да, все в руках человека, и все-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости, это ж аксиома. Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. А, впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так. Оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу. Игрушки. Да, пожалуй, что и игрушки. На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду и звездка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен.
Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются, и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел.